suma beneen bébé bi non fecci siis xajaan rek waa asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a baax gis ngeen ma fi ma toog nii nag dafa lëndëm waaw affaire de tëju la rek affaire de lëndëm la rek mu ngi nii ah joo seetama suma seet bi bu baax a baax bul ko ñëppati bul ko dóor bu ko def dara suy jooy jox ko wen bi mu nampa bàyyi ko mu yuxu ba mu ko neex man sa yaay maa wax loola ah xaaral ma suma number one fan bi xaaral ma wax ko ne maa ngi live moom su ma nekkee live dama ko dee war a wax ne maa ngi live de ah waaw nuyu naa leen yéen ñëpp nag ziar naa leen fu waaye mun a ne si àddina nag ma ngi lay nuyu ah mu ngi nii ok asalaamaaleykum nuyuti rek comme ni ma ko dee defee rek ñëw rek waxtaan bu saa yu ma ne dafaa gàtta nag dafaa ñëw endo mu gudda waaye nag mooy loolu xaaral ma sedda ba fan la ma mun a yóbbu rek batterie bi moom su jeexee because I can't find my charger so su batterie bi jeexee rek ngeen emale ko foofu noonu mu ngi nii thank you Fatou suma voice moom aadoon naa ko yàgg na sax waaye gis naa ne suma sisters yu strong yi ñi nga xam ne ñu ci defoon seen voice ñoom maanaam ñoom Empress ñoom Fatou Badji ak ñeneen ñëpp dugal nañ ci seen boppa waaye du tere rek ñu ma ne xaaral man tam ma ñëw rek waxaat ci xam ngeen ne maa ngi ko fa binda sax nii duma sax pour remind nit ñi lan lay ñëw wax si ñëw waxtaan si tuuti rek comme ni ma ko dee defee rek waaw Gambien yi ñun yàgg nañ di wax ne let's support our own yàgg nañ di wax ne women empowerment yàgg nañ di wax ne jigéen ñi dañuy dee niiwal saa su ne waaye nag wax dëgg fa ne yàlla suñ ne néewal rek kan moo ñu dee néewal ñun jigéen ñi ñoo dee néewalante nañ leen wax dëgg rek xam nga man ma wax bi duy neex dama ko boole ay kaf di ko boole ay ree waaye du tere it suma message bi dinaa ko put across ñun jigéen ñi ñun suñ boppa ñun ñoo dee néewalante du ñuy jàppalante xeex combat boo fi gis nag lu mu rëy lu mu diis lu mu métti rek jigéen a ko boot and it's very sad man dama dem ba gumatuma ne dañ dee war a xeex oo dañ dee war a def dara because of yëfi jigéen rek non dañu war a xeex for justice dañu war a xeex pour dëgg li weesu na nañ leen xeex pour jigéen parce que góor itam am na yu leen ay dal so it's just for justice la dëgg bi fu mu nekkee rek foofu la ñuy féetoo te dama bëgg suma vidéo bi ngeen déglu ko ak xel te bañ koo déglu ko ak xol parce que topic bi li maa ñu waxtaanee si nekk na lu nga xam ne dafa xala sensitive boo koy wax ku ci dégluwut ak xelam rek am na neneen ni mu ko dee téye and it's wrong gis nga xeex booy xeex dafa am lu tax ngay xeex dafa am foo ko dee teg I miss you more Awa I miss you more dafa am lu tax ngay xeex dafa am lu am foo ko dee teg su ma ne xeex minute ñu ne maa ngi xeexa nit wala maa ngi xuloo nit gis nga wax sax waxtaan nii sax xeex la ankay so dafa baax pour nga am noppa yu wér yu koo déglu because su ko noppa yu wér dégluwut rek dinañ ko gisee neneen parce que gaaw nañ trop ñun Gambien bi ñu ne ndax dégg nañ the beneen side of the story kay ku ko wax nag da nga dee nekk sa droit parce que dañ dee always war a dégg tamit the other side of the story waaye man ci fi maa jógee ak fi maa waxee ana tiida man su ma la gisee rek kontaan Dramé su ma la gisee rek kontaan ak Mariam suma sister bi sa London su ma la gisee kontaan xam nga dama gëj a ñëw suma sister bi sa Holland dama fi gëj a ñëw so su ma ñëwee foog ma nuyoo lii la ma gars yi ñu dama dee nuyoo starting ba balaa ma jeexal vidéo bi nuyoo naa ko ba vidéo bi jeex waaye understand ngeen ma waaw mooy ni ma wax rek wax bi da ngeen ko déglu ak xel te bañ ko déglu ak xol of course there is always two sides of the story but si case bi the other side of the story we have listened déglu nañ ba sona dégguñ the other side of the story so all we can do is ñun ñu always add suñ voice since the other side of the story ñëw pour wax so the one side of the story ñun bu mu dégga ñun ci boobu lañ mun a wax te nag déglu leen ma jóguñ wax ci because of just dañ dégg the side of the story dafa am fuñ ko teg man boog am naa fi ma ko teg
te xam naa ne ñi ciy wax ñëpp am nañ fi ñu ko teg man fa ma ko teg mooy ku bàyyi xel sax fi ma dee waxee lu bari dama dee dugga ci yëfi maam bi di goro bi woon ak Nahima Sam moom ay détails moom passé naa ko waaye xam nga moom foog nga boole ko ci parce que ci biir affaire si la bokka te moom moo nekk kiy instigate affaire si kuy xumbal affaire si kuy pousse affaire si kuy pousse button si waaye man foog rek ma jëlee ko ci maam bi di ex goro bi ak Nahima li tax ma wax loolu mooy man de ci suma góom-góom bu gàtta moo tax ma ne la lii du xeex boo xam ne danga naan ne benn saay bi laa dégg ak fi jigéen la de ci suma gis-gis bu gàtta ak suma góom-góom bu gàtta mooy ne gisaguma yaay di dunda baay di dunda maam ne mu ngay xeex doom xeex bi yëpp nag ci maam bi according to du ma understand léegi ne dafa xeex because moom lañ jox the power of answering droit yam la nekk nag waaye dinaa waxtaan ak moom foofu xam nga fan la nekkaatu ca droit-yam dafa waroon a xoolee Nahima moom doomam bu ko jur moom doomam bu jigéen est-ce que moom buñ defoon loolu doomam bu jigéen naka la affaire si di demee tey hell will go loose mbokki Sam bi su fekkoon ne doomi mère bi lañ ko def broda si yëpp dinañ jóg pour combat sista si yëpp dinañ jóg pour combat ne loolu du fa dal foofu laa bëgga mère bi mu understand ko dafa am ñu nga xam ne suñ la ko joxee sax ba nga fil ni cër la man lañ jox pour ma ñëw xeex pour ma jël suma sët yow yaa war a reverse dellu gannaaw nga ne déedéet duma xeexee noonu pour jël xale bi yow sa bopp war ngaa aida sa doom ne ko yow est-ce que ça va mbaa yang fa are you up there lu tax ngay taxaw ne dangaa jël xale bi si loxo kii te nag nañ leen waxante digga story bi buñ koo déglu yëpp Nahima dafa am feene foo xam ne daf ko waxoon muy di fan mooy fan fi Nahima waxoon ne dafa nekkul in good terms ak mère bi ñoo jël doom bi di ko jox yaay ji mère bi dañ ko jox because ñoom ñoo ko agri woon so consent boo xam ne la papa ba yaay bi yëpp a ko d'accord woon pour ñu joxe seen doom ci yow kon nag buñ demee bañ egg fu nga xam ne custody nekku fa kenn moomagut custody ak coow ba li moo li fi nii yëpp Nahima moomagut custody Sam moomagut custody so kon suñ demee ba egg foofu kenn amawut benn leta bu mu taxaw teene ok lii mooy custody bi man maa ko win kon dama fiil ne Sam amoon na droit ne dafaa jël ci doomam bu fekkee moom moo nekk Gambia te yaay Nahima teewoon doomam ay demee wut noonu nekku ne yaay Nahima bu nekkoon ne so moo tax dama bëgg ngeen understand this is not about ne jigéen la oo yooyu bu doon ne tey yaayi Nahima moo amee woon doomi Nahima biis jël ci Sam ñoo jël ci ko Nahima ne duñ ko jox because of nii laa lele o Nahima am situation in America mu xam ne doom bi su fa duggee am na high chances de du gisati doomam wallahi man xam naa ne ñiy xeex li yëpp boole kook man ñun dañuy xeex pour ne non fiyaawut Sam a ngi alive kile ngi alive Nahima mu ngi alive na maam bi jël xale bi delloo ko so foofu laa bëgg ngeen understand this has nothing to do with ne dañuy xeex because of jigéen la dañuy xeex nee ni déedéet dafa nekkut lu right mère bi xam na bu baax ne dafa nekkut lu right hay Muna nuyu naa la bu baax so na mère bi understand ne we are not fighting this because dañ ne Nahima la ñoo xeexal nii rek justice la ñoo fight for lii dëgga moom la ñoo fight for te lii dëgga mooy yaay baa ngee dunda baay baa ngee dunda Sam a ngee dunda Nahima mu ngee dunda kon nañ leen waxante dëgga su fekkee ñaan ñi ñëpp ñu ngee dunda te di ko biir America battle bi should not be fight in Gambia biir America ci boppam lañ ko war a fightee yow xam nga mère bi li ma ko bëgg a expliquer mooy ñii buñ eggoon America Sam taxaw ne mu ngi xeex pour doomam Nahima taxaw ne mu ngi xeex pour doomam wallahi Gambien gooma ne benn Gambien sax dof na pour ñëw taxaw ne mu ngi ñëw di wax ne na Sam bàyyee xale bi yaayam wala na yaayam bàyyee xale bi papaam boobaa luwaa moo fay dox boobu Fatmata ko mënu ci dara képp ku cee wax mënu ci dara waaye nag foofu lañ eggaagut parce que mère bi tee na passeport bi ne du ko joxel passeport bi kooku dem America bu demee America bu fekkee sa doom mu ngi dëgg rek ba pare moom mun na moo toppatoo doomam mun na moo seet doomam mu ngi capable amul records amul dara in America loo xam ne war na moo tax nguur bi America ne duñ ko jox doomam
kon bàyyil xale bi mu dellu America hay no young queen bàyyil xale bi ak yaayam ñu dellu America ñu jooj leen fañ leen war a joojee keroog su boobaa rek nga xam ne lépp dëgg la li ko xam nga gis nga cër bu ko nit amee rek ak respect rek moo ko jox boppam tey ñun suñ moromi yaay nga surtout man ku am kersa laa pour dee ñëw sax di am di wax yoo xam ne sax man koo jëmale ci yaay waaye si suma lu ma understand ak ci lu ma xam ba pare ñu bari ku ma déglu xam ne man du may wax ci ñàkk fayda su ma jógee bay wax rek dama am fu ma ko teg ci lu ma understand ak ci suma laajte bu gàtta délégation dem nañ demaat ñëw ci yow Hassan Fatty Hussein Fatty jërëjëf waay jërëjëf délégation ñëw nañ ñëwaat ci yow ne la na lii di xew nii raytut ma understand ne maire bi tontoom yépp lim dee tontu any délégation bi ñëw lim dee tontu rek mooy ne te xale bi dafa réew xale bi di sol lu baax munta amee xale bi waaye déggaaguñ fen foo yónnee ne jëloon Nahima jël na paaka teg ko ci baati doomam mi ne daf ko bugg a rey Nahima duy toppatoo doomam Nahima gis nga yi tax ñu ne doom duñ ko jox ndeyam wala duñ ko jox baayam loolu ba léegi waxagoo ko luñ nekk di dégg rek mooy ne Nahima dafa réew Nahima defal ana suma goro yaay duudoo ngoog ajaratu Menge Njaay chéri Moussa Mané ca Stockholm luyu naa la bu baax understand nga loolu rek lañ nekk di dégg ñu ne Nahima dafa ñàkk a respect nañ leen delluwaat ci respect waaye su dee respect rek la nañ leen waxante dëgg suñ yaay yi dañoo am kilifa te am respect mënuloo yónnee délégation ñu dem ci ñoom ñaani leen ko te duñ leen may taranga bi dina am kenn ku ñuy rus te dina am kenn ku nga xam ne dañu naan xoolal naa ko buti àddina waaye in this case how many times have people been to that woman's house to beg her to back down ne ko kii du sa doom xoolee ko kon bu nekkoon ni sa doom la tey and she refused kon nañ leen waxante respect foofu jeex na fa kon moom maire bi ci boppam respectu ña ñëw ci moom di ko ñaan taranga koo waxal biir Banjul ku xam maire bi dina leen ñaan naa ko taranga waaye poussé wul place nañ leen waxante digga rek loolu lu daw yaram la lii moo tax ñun ñu toog dee xeex façon bu mel ni bër bu set ku ko dégluwut nag ak xel bugga koo jëlee ko xol ama naa di nga jóg sax mere ñu ñun ñëpp maire bi ci boppam dinañu mere waaye bu ñu maire bi dégloo sax duñu mere waat na xam ne fii àddina la àddina amul solo xale yi ñoo toog di foog ne xale yi understand uñ xamuñ right now this child is traumatized because he knows xale bi su waxut sax these kids they feel it they can sense it dañ dee xam ne this is about them and when they don't understand if they can't talk comme ñun lu ñoo waxee as comme mag dafa am luñ dee feel ci ñoom foog ne they are the problem and this will traumatize a child to the extent that they grow up building hate inside them. They grow up building so much inside them. Are you guys putting into consideration this child? No matter what. Xale bi mère bi di ko gis Sam di ko gis mbokki Sam yi di ko gis gisuñ ko yëpp Leena mu ngi fa. She is with her mom. Her mom is on the phone 24/7. Dina am ñu koy support dina am ñu koy saaga dina am ñoo xam ne they really want to help. So yaaya mu ngi deal with all those calls every day and that child is there hearing all of this, seeing your mom cry and you can't do nothing about it. Do you know how traumatizing that is? So if you really nga wax ne you love your grandchild, so really waxee ne you love your son Sam, you're gonna have to let this go. xam nga ne lii soo gisee sax egg wàcca bu bari bi yëpp the Gambian court system la. lii bu nekkoon ne Europe fii la wala ñu ne Angleterre la wala ñu ne America la wax bii waxatuñ ko ki ñu war a jox xale bi jox nañ ko ko bu yaaga. Man I strongly want to believe now ne this has nothing to do with ne I love my seat. This is purely
to do it ne I don't want this child to go back, because if they go and fight for custody, there is higher chances ne my son is going to lose the battle. And when my son does, du gisati doomam. It's about that. So leen xalaatee woon noonu ci njëkkeel ba Sam yow ak sa yaay doo leen yóbbu fight bi ni jigéen su yëf yi oglee moo tax ñu dee toog di wax ne jigéen yu bari kii dafa bon kii dafa lii fekk demeewul noonu am na lum decc ba bon. jigéen bu fi baaxoon yaaxa ngeen ko, jigéen bu fi amoon yërmande yaaxa ngeen ko, parce que si jaar-jaar yi la. lii munoon na moo nekk lu nga xam ne comme ni ko Gambien bi di waxee li tax ñun ñu jóg di wax, parce que dañ ne na fi nëppal jeex, nañ leen bàyyi lu nekk ñu sutura ko, nañ leen bàyyi lu nekk ñu tëj ko ci suuf, ne nañ leen ko wax. am na question nga xam ne nag war naa dem ci loolu bu ko soo la amee ñaari famille yu am understanding, waaye boo leen amee kenn ku xëcc kenn ku xëccuwut foog ngeen egg si stage bu mel nii. te man daf ma óor ne su fekkee ne déglu leen story bu baax, yéen mi follow trend bi, yéen mi follow lii bu baax, from the beginning ba léegi dégg ngeen fi ne yaay Nahima dem na ba kër yaayi Sam sukka di raam di ko ñaan, mooy ba audio ya génnee ñu ne Nahima dafa saaga waa kër Sam. duma dugg nag ci loolu lu baree bari because man si li ma dee xeex mooy ni ma dee waxee damaa xeex ci li ma gëm ak ci li ma gis lu ma gisul. So I am not going deep into the audios between Nahima and sister-in-law am ak Nahima ak mother-in-law because benn audio laa dégg mooy bi Nahima bi. But people are not stupid. When you listen to Nahima's audio, ding dee dégg ne xale bi is responding. So where is the audio that she's responding to? fi Gambia ni dofatuñ. So I will just cack it on that. ci foofu laa koo bàyyi. So yéen mii wax ne Nahima saagakat la, hastekat la, you should ask yourself, where is the response? When you listen to conversations sometimes, especially on audio, dangaa déglu ci beginning bi. soo déggee ci beginning bi nga gis ne kooku dafa am reply bu mu def, war ngaa toogaat Gambien, come on Gambien bi, come on, war ngaa toogaat nga laajte ne lan la kooku wax ba kooku tontu ko kooku ana wax boobu noonu. But we don't think like that. We don't think like that. Empress na nga def, nuyu naa la, ziar naa la bu baax, jërëjëf, gis nañ sa fight, gis nañ si li nga nekk. Bëgguma woon a ibi line waaye Empress Empress li fi nañ nga ma naka lañ ko dee waxee sax xawma naka lañ ko waxee mbooloo waaye anyway Empress xaaral ma jox leen number. Bëgguma ko woon a def pour ñu ibi line si waaye nag ku bëgg a call tam baax na tamit ñu call ñu wax, waaye suma batterie bi su jeexee rek lay xalaat. Ok, so soo leen bëgg a call nag kenn pin number bi down 0046 76 96 0046 76 96 74 ma répétaat ko 74 501. ok, su fekkee ne am na ku koy binda 0046 769 67 4501. ok, ku bëgg a call ci number boobu noonu, waaye may leen ma tuuti rek ma daaneel 10 minutes su ko defee mun ngeen a call balaa li ma bëgg a wax mu réer ma. understand nga? So moo tax gis nga yi fi audio yi nii duma ci dee wax lu baree bare because fii kenn dofu fi, nit ñi day use their 5 common sense and then suñ ko usee rek dinañ dee xam. jërëjëf Kadja, dinañ dee xam fan la dëgg bi taxawee. xeex dafay saf mondial. kuy dem ci xare danga yóbbaale sa gànnaay, doo nangoo dem ci xeex di fa wéet de déedéet. So ki génnee audio yi foog ne dafa play smart waaye play with smart. Of course dafa ne damaa génnee bi nga xam ne ñun ci boobu nekkuñ ci opposition bi, xaaral ñu génneel ko audio. So noonu la affaire si demee. So bàyyi leen seen xel because there are a lot of people ñi nga xam ne léegi ñu ngee back down, dañ yërëmoon xale bi waaye léegi dañ si bëgg a génna because of lan dégg nañ audio bi, saaga na si, xas na si. man maa ngi nii man Fatmata Rahman Kooka dina doon toonlu jamono yu nga xam ne su ma amutoon nit yu baax ñu ma soraan man fuñ ma buddi lee ma génn a buddi ndey. te man Fatmata Kooka bu ma toogoon bés suma goro ne mooy toog di xeex wala suma maami doom yi ne mu ngi xeex suma doom yi, non keroog gis bu ngeen xam ne civilisé suma. bañu ma nag baay bu xeex doom, bañu ma ndey bu xeex doom, waaye lan
may dunda ki jur xale yi di dunda ñu ne lan maam mooy taw xee ko wax leen ma ci ban luwaa la am luwaa Gambia sa amu fa de ñi fi maatee rek kay dox si système ba and the system failed this girl and failed the many Nahimas that are in Gambia. Do you know how many Nahimas are in Gambia? A lot. A lot. But we don't get to hear about them. We don't know where they are. Because silence nañ leen. They don't have the power. Xam ngeen tey yéen a ngee toog di gis doom mu dëkk ci kër maamam biir Gambie boobu ngeen dëkka ngeen gis yaayam dëkka feneen ñun Gambien bi ak suñ gémmiñ bu rëy ñu naan ne gisuloo Fatmata kooka ni moo bon bàyyi na doomam gisuloo mu nga ne xari taxawaalu rek jël na doomam bi bàyyee ko këri papi doomam yi fekk demeewul noonu ban yaay mooy jur doom ne mu ngee jël doom bi bàyyee ko maam bi fu baay ba nekkut laa la wax waxuma fu baay ba nekk de déglu leen ma man dafa am yu nga xam ne duma ciy dugga ban yaay mooy def loolu benn yaay bu ko def rek xoolaatal ca gannaaw a gannaaw la ca nekk waaye duñ dee opérer noonu waaye ngay dem rek we judgmental dañoo start di wax lu ñu neex fekk demeewut noonu soo fii nit ñeen bàyyi waxi ne Nahima amul respect wala lii ak lii ak lii suñ bëggee wax ci respect rek xay lee mu nuyu naa la bu baax waay jóoba jiba suñ bëggee wax ci respect rek kon yéen war ngeen a xam ne ñun dëkk buñ jógee dafa am diine dafa am culture dañ respect kilifa soo da ngeen ma bëgg a wax ne benn kilifa musuta dem ci maami xale bi ñaani ne jëlal doom bi ñu delloo ko xam nga xol métti na ba ñun dañ dee wax am na ñuy wax ne sax ñun suñ mun nañoo toog ne fii kenn du fi ñaan kenn digga bi rek la ñuy taxawal waaye because of respect bi jógee suñu réew respect bi fa nekk moo tax custom buñ am culture bi moo tax dañ dee indiwaale loolu ci biir wax bi ne ñaan soo man gëm naa ne maire bi war naa jógee ci famille bu dija ndeysaan suñ ñu ne kuy bàyyi Sam Fatty rek doy na référence Sam Fatty yow sa CV bi correctoon na kuy sa baay ñu ne Babun Fatty ku ko xamut it dégg nga ko sa yaay waxi noppi jógee ci famille bu dija caameen kon yow sa CV correctoon na sa mistakes yi nga def sa life Nahima doesn't have to pay for it kuy sa baay ñu ne diw sàngam la doy na référence loolu rek waroon na moo tax façon bu mel ni doo drag sa turi baay into it suñ ne kuy baayam ñuy koy laajte ñu ne doomi diw sàngam watu na def loolu nit ki dafa am looy seet dangaa xool yow fi nga jógee waaye dafa mel ni occasion bi Sam xooluloo fu nga jógee ñi la boot xooluñ fi nga jógee yaa ngee yàqa legacy bi fi sa baay sa doomi baay warut a def façon bu mel nii asalaamaaleykum asalaamaaleykum Kola. waaleykum salaam Famata man la. ay Empress noo def. maa ngi nii rek Famata foofu laa bëggoon a duggee si yëppi Papi Sam Fatty. kay. parce que yëppi xëccoo bii nii dama bëgg mu leer ne taxi Papi Sam Fatty taxuñoo jóg. nit ku liggéeyal Gambia. nit koo xam ne ku nekkaa ko respect. suma papa poos doomam bi suma mag bu góor moom lañ ko tuddee. dégg nga maam. kay. waxuma yëppi mbokk sax de boo xam ne man a Sam Fatty sax balaa ñoo juddu la loolu am. yaa ma dégg. man a Sam Fatty loolu noonu mënuñ koo yàq. but the thing is dama bëgg a ñu understand dara pa boobu noonu li moo liggéey Gambia liggéey na ko ba pare. soo gisee ñu tuddee ko arène yaa koñ ya li moo liggéey la ñaata nit la yóbbu school ñaata nit la suturaal ñaata nit la amal respect pa boobu bu si ko dégg si daraay nonsense throughout his life mu nekk nit koo xam ne very very successful. yaa ngi gis jox ku nekk cëram bu suñ koo dégga benn si njabootam yi dem si police ne dañoo jaay foofu doole di subdue another person using his name beside Sam Fatty ak yaay dangaa gis ne paa bi lim jur bari na paa bi lim jur Sam Fatty si gën a tuuti. macha allah. Sam Fatty si gën a ndaw. yàlla xeeb te doole. Sam Fatty rek a musa use turi paa bi
di def nonsense Sam Fatty bu moo def nonsense bi na def nonsense bi te buñ si dugal turi paa bi xeex bi ni ku tudda bi dugal si turi paa boobu noonu rek nga xam ne tooñ la tooñ la ni ku baax ñun Sam Fatty lañ amal problème ak yaayam mi def lu leen neex doomi jàmbur lii man pour man men xam ngeen ne man yëfi féminisme dugguma si am na de féministe dama believe ne ni ku nekk what works for you sa biir kër yaa ngi understand man justice moo tax may jóg ba ñu jógee di xeex Yaya Jammeh it has nothing to do with dafa laal suma bokk wallahi Nahima send ma message a while ago because of man a Sam Fatty niñ laalantee si yëppi mbokka ma ignore message bi more than 3 months waaye bi ma gisee last video bi I couldn't handle myself anymore xanaa nga jaay nit ki doole bi ne dangaa jël doomam kay doy na faamata kay waaye di ko yóbbu ay gannaaw kontuwaat ni wax yoo yaay ngeen ne di ko yóbbu maytu loolu tooñ la yaayi Sam Fatty nag moo nekk di try pour yaaxal lekk si papi Sam Fatty te loolu du ko mun Sam Fatty moo gën a ndaw si famille boobu noonu te moom rek lañ jàppa fii di ko tëj di ko tëj moom rek lañ fa jàppa muy def ay nonsense on behalf on si turi paa boobu noonu Sam Fatty li nekkee ñaaw te yaayi Sam Fatty su buggee lii seeda mu ngee dem everywhere nag di wax su buggee lii seeda ne delloo xale bi passeport am jaay doole bi moo fi jeex man ba Yaya Jammeh demee ngeen ma gëj a dégg may wax Fatmata pare naa si wax li ma waroon a wax yëpp wax naa ko over 10 years pare woon naa ci wax waaye lii nii daf laa woon ne ñun suñ dëkk li fa nekk du dëkk du yoon kañ la maam daan jël doom falaa yéen jërëjëf Fatmata ndeysaan jërëjëf thank you very much ndeysaan moom nekk na koo xam ne suñ ko toppee rek billahi man dama ko ne ko yow bu kees bi paree lii suñ si paree benn Nahima win wallahi yow dañ laa goo fonta lañ koo defar moom Empress yóbbu ko ci benn baat top meew rek lañ faa def xooj ko fa billahi mu defaru nii Empress li moo jooy Empress nelawatut lekkaatut man dama ko bañ ba léegi suma ko la ko Empress mu ne ma ne ko damay nelaw babaay déedéet doo mun a nelaw dégg loolu di ndeysaan lii yëpp loolu moo la ko ni ma ko waxee rek ñun mu fi toog ñëpp kenn toogut fii di xeex pour fem yëfi ne jigéen a tax buñ néewaloon góor doole it dinañ génn si wax ko te bu leen fàtte ñaata yoon lañ fi wax ci góor yi néewal doole bari na kay am na ñuy laajte nomba bi ndeysaan su fekkee mun ngeen maa bindalaat nomba bi rek am na ñuy laajte nomba bi su dee mun ngeen maa bindalaat nomba bi waaw understand nga fi ma doon waxee ma delluwaat fa Nahima naka Empress ñëw na sax ba dooleel suma wax bi sa turi papa soo xamee fi nga jógee waruloo mu sa nangu sax ñuy drag sa turi papa turam ci façon bu mel nii ay yàlla nañ waxante dëgga sa papa bu doon dunda tey xam nga nu demee nii du ko nangu Gambia sooy wax rek lu ñu la daan xëy ma nga dem ko ñi baabun faati dañ leen waxante dëgga famille dafa important ñun dañ fàtte suñ values wi xam nga suñ values dañ fàtte ñun fuñ jógee Hussein number bi mu ngi noonu seeta si comment box bi Kalitu bindal na la ko Kalitu Camara bindal na la ko jërëjëf Kalitu ñun ñoo dee jël suñ turi parents yi di ko yàqa te defaru woon na ba pare gis nga Sam ma wax lu tuuti jabar nawle la mbokka nawle la xarit nawle la yaay sax nawle la Fatou Baro nuyu naa la gis nga képp ku la jege nawle la surtout maa nag da nga am ay doomi baay it is not fair on them it's very shameful pour some part of your family ñeneen ñi nekk sa family ñuy dem ci court wala ñuy dem ci police station wala ñuy dem fenn naan baabun faati it is not right sa papa jurut la yow kenn am na yeneen doom yu mu am man de su may uti ji dara dégg man ko karaxmaan bu may dem fenn jërëjëf malaa ba borom yetu bore ngoog nuyu naa la suma magi boppa man de su ma doon dem uti dara ba war a use suma papa ndoog ca lu baax la may fekka ci lu baax lay war a use suma turi papa te bu ma koy def gaawut sax ni ma la ne suñ ne faati rek doy na référence ma ne suñ ne kooka raxmaan rek doy na référence kon nag
bul nangu nga drag sa turi papa si lii and it is being dragged and I feel so bad when I talk to people and you know it's so sad ne police station yi ngeen nekk di dem is divided ñeneen ñi si police station bi ñooñu soo leen koolee dañ laa wane this boy kay keesam bi sax we don't understand you people yéen a ngee dem foofu di wax ne doomi diw sàngam la su nekkutoon loolu xaw ma naka non amul dara pour def ne diw sàngam daf fi jeex bokkaatu fi asalaamaaleykum koola maa ngi fii na nga def waaw waxal bu baax tuuti rek billaay suma lii bi de dégguñ la bu baax ok waaye yaa ngi maa déggal léegi waa ñu ngi laa dégg alhamdulilah ok dama bëgg a sànni tuuti words rek si looy discuss ni about problème yi Sam bii nii waa acca yaa ngi ci biir waaw Sam Sidi maa ngi doon follow lifin bii nii si Empress boobu noonu sister bi she's doing a good job anyway because xam naa ne tamit ñu bari dinañ ko si mere ak yooyu noonu kay bilaay ne la watu yeah lii is not right xam naa ne ñun ñëpp si dëkk boobu lañ jógee suñ gisee loo xam ne right even su fekkee ne sax si ku moo jógee suñ bokkalaat dañ ko war a wax dëgga because Yaya Jammeh ñun ñëpp ñoo doon fight pour mu jógee foofu even Sam moom he did a lot time struggle exactly he has even made a name for himself already yeah so waroon naa bañ lii man suma raka la nag doo man dinaa try seet naka laa ko rijee by all means good luck si lii wow yeah I'll try nag xam naa ne moom I'm not that close to him because magam laa gën a close moom xale la so xam naa ko nag dañ bokka Papi Sam I'm very close to taatam sax si boppam because moom magi papa la waaye lii dafa kind of sensitive ñun suñ area tamit tuuti because papaam is a very good guy paa boobu noonu ku ko xam na ne ku baax la te Sam is from a very good family so I think ne war naa seeti family bi tamit because name bi ñu bëri ñu ngi use name taat bi paa bi sax si issue bi xam nga man loolu neexuma kay mooy fi may waxee xam naa ne lu right Sam lu moo def nii nekkul lu right te ku ko si support moom nekkul di ko support si kaw dëgga so man I don't care family bi anybody can know ne okay man I'm not with him in this because du dëgga du yoon su fekkee ne yow mbokka digga nga ku la war a déglu la mbokka digga nga su dee one of our sisters la si family bi ñu wax ko def lii ñun kenn du ko nam thank you wax bi ñu kii tamit sister jàmbur te suñ sister la tamit Gambia la si beneen hand so xale bi yaayam la war a nekkal at any cost man musuma ko dégga fen ne maam dafa am right si kaw xale doom boo xam ne doomi jàmbur la yow loolu fan la musa amee Sam moom parents Sam yaa ko yar ba mag yaayam a ko yar waaye xale bi yaayam du ko yar it's not right nañ waxante dëgga rek xam nga so su fekkee ne dëgga leen bugg a wax rek na Sam try man maa ko ñaan by all means man naa ko try nu ma ko rijee I will try to call some of the people in the family ma seet naka laa ko mun a xamee because Sam fanaa ama direct contact am but I will try to reach him anyway daal lu ma ko ñaan daal su fekkee ne mu ngi déglu lii na try daal mu teg lii si suuf because lii mu ngi def viral ba pare xam nga ñu ngi wax yu bëri te loo xam ne xam nga nekkul dëgga te dëgga boobu noonu dañ war a bàyyi suñu xel trop ñu ngi traité jigéen ñi parce que dëgga boobu soo gisee mënuñoo am lu ñu neex ba tey because of xooli jigéen ñi ñoo tànga si dëgga boobu wallahi waxati ko my brother respect uñ suñ own sisters yi te suñ ñëwee Europe fii we see how tubaab bi nuñ dee traité nuñ joxee jigéen right thank you ñu ne julit la ñu dañu mënuñoo def loolu amen xam nga dëgga boobu hypocrisie bi moo tax dëgga boobu mu tax tamit man Gambia ay totally dama lay give up because because jigéen yu génn si bi problème bi mu xewee ñu ngi wax soo xamee ne loolu yëpp mu ngi xew si dëkk boobu fa nga ne dëkk boobu dina mën a am jaama te ñu ne jigéen ñi ñoo ñu jur ñoo ñoo nampal ñoo ñoo amee 9 months ñun loolu dina wisik dañu war a seetaan suñu boppam trop Gambien góor yi te maa ngi dafa ay góor yi ko nekk di soxla ci kaw lii nekkul di ko wax dëgg oh waaw loolu moo tax mu déggee to him man I will talk to him direct man su ma ko mënee am I will try by all means te dinaa ko wane looy def ni du dëgg du yoon te ku la si mën a support nekkul la support si dëgg because su fekkoon ne papa mu ngi dunda right now or na ma ne man xam naa Papi Sam ba I'm very close to him I'm very close to papa ma ne la yabuñ ko su papaam doon dunda duñ musa dem sa si code bi ne ñu ngi yóbbu case bii non yabuñ ko paa bi du musa nangul lu Sam di def nii te lu moo def raytut
it's not nekku si yoon te anybody ko support si family bi si kaw lii nekku te or dama ne family bi yëpp lii neewu leen because turu paa bi mu ngi dem viral and it's not even right you know xam nga mu ngi isi bad name to the family te loo xam ne loolu nekku si family bi te moom you know man xaw ma daal moo ma understand daal waaye Sam dafa war a teg lii si suuf te maa ngi ko ñaan mu teg ko si suuf man I will try to reach some of the family members ma seet naka laa ko mën a jotee ma waxaa moom su fekkee ne na ma déglu waaye su fekkee ne tamit mu ngi déglu lii maa ngi ko ñaan na teg lii si suuf yi noonu mu delloo xale bi doomam mi mu ñibbee mu amee xam nga bro lu si saat mooy yow mbokki Sam nga su dee mun ngaa wax ak moom good luck yal nga wax ak moom ci loolu lañ jublu xam nga lu ci saat mooy Sam doesn't even know ne he is playing with kidnapping nit ñi dañ foog ne kidnap rek mooy nga jël nit dugal ko si biir ne tëj ko kenn gisatu ko non because they hold ransom the passport it is under kidnapping it is under kidnapping so Sam don't think people are stupid people are smart yow lawyer yi nga nekk di lifin soo gisee nit ñi di go phone nit ñi dañ foog ne nga Nahima dëgg la Nahima connection na amul waaye am na mbokk yu dëgg ñu ko mën a support financially waaye soo gisee ñun ñu def lii Nahima is not strong sax waaye ñun mi nga xam ne sax bokk nañoo Sam not everybody is behind Sam so Sam na xam ne lii nit duñ ko si jàppale because du dëgg du yoon ma wala leena nag loo xam ne dama ko bëggoon a wax si show bi waaye ndegem yaay mbokkaam yaa ngi fi xaaral ma wax la ko apparently few people reach out to him and they spoke to him he is refusing to talk to many people nag I understand that waaye xam nga ñu ne lan la dee wax gis nañ fi struggle bi gis nañ fi waxi time bi baro it's just gonna be 1 month 2 months and people will forget it and they move on this is one case that we are not going to forget I will make sure we will make sure su fekk Nahima jotul passport bi bro ñun dañ dugga si lii ak suñ xol bi dañ si dugga with everything we have maybe people don't know even if we don't come on Facebook every day I can promise you ne we are not sleeping suñ ñëwut every day li ñoo def ci suuf moo ëpp li ñoo def ci kaw pour ma wax la loolu Sam bii nag mooy benn xeex even if people are gonna forget about it sax loolu is not the case the case mooy looy def nekkul no because right now he said that right now his anger mooy ne because of nit ñi dañ gën a di wax about lii loolu moo tax moom du back down suñ defoon naka mu back down people talk to you under for how many months you refuse to back down yow Nahima moo indi this case nobody brought it to the social media the frustrated girl brought it to the social media she is a mother who felt ne man Nahima the very first time bu ma waxee moom lu ma njëkk a wax te dama ko di repeat mooy ne Fatmata tey suñ ma joxoon ki suma doom ma dema moom America I don't mind Sam can fight for this boy su ko winee mu jël ko su ma winee mu jël ko waaw léegi xale bi su waxee loolu kon nga xam ne xale bi is not fighting Sam this girl is fighting the grandmother because this is my child give me my child's passport let me go back simple consistent xale bi dafa musa consistent from day one change it waxam man soo gisee ma gën see def doole depuis ma ko interviewé ku ko interview waat o ko way xale bi mu explain feena I always go back and listen to it even su ma amutee time xam nga lu tax because dafa nekk lu sensitive xam nga yëfi jëkkër a jabar wala jëkkër a jabar moom ni ci nit ñi dee duggee dañ ci dee war a bàyyi xel moo tax man ma ne nañu nit ñi déglu ak xel bu ñu déglu ak xool we are not fighting Sam here as in Sam we are fighting for this boy to go back non Gambia fa naa ñun ñëpp suñ gisee loo xam ne rajo ñun ñëpp war a jóg as Gambia ñu fa taxaw ba ndaadu so suñ gisee Sam di def loo xam ne is wrong to another Gambian dañ war a jóg even su fekkee ne borom du Gambian sax waaye ñun dañ war a jóg waa koo xam ne suñ brother la ñu ne ko ma ne looy def nii nekkul lu right teg ko si suuf nga bàyyi ko you know so loolu moo fi war a am te loolu la ñoo def man I will try to talk to some of the people jërëjëf that can get me to Sam bon lu maa wax Sam su fekkee ne mu ngi déglu lii maa ko ñaan mais lii even man mi nga xam ne sax maa ko déglu aw ma any hand in it but I'm part of the family neexut ma because maa ngi dégg every day people are giving different narrations about this issue loo xam ne sax family bi ñu bëri they don't even have hand in this thing understand nga true so mu ngi isi bad name daal so naa ko ñaan ne bu mu seet si boppam rek na seet ne dafa am ñu bokkal mu teg lii si suuf because man xam naa ne paa bi su ma dunda du musa ànda Sam si kaw no billahi xam naa lu mun naa ko waat anywhere te xam naa lu maa wax you know so na try daal mu na ko ñaan daal mu teg lii si suuf daal jaxa bi déglu naa storeem yërëm naa ko trop naxari na ma ba si kanam yàlla lu bëri mu ngi ko explain about Sam sax su fekkee ne loolu dëgg la man
du ma mun a wax yéen ay because dama bokk ak moom loolu su fekkee ne lu dëgg la loolu right to am totally disappointed. waaye léegi nag kaay bro bala ngaa dem ma may la foofu tuuti gis nga nag lii la Sam waroon a boo bañal boppam fii ñun ñëpp a ngi am suñu nopp dugal ko suñu almoori denca ko foofu boo su joxoon xale bi passeport bi bu yaaga do you think that his dirty laundry will be out here for everybody to know? I doubt it. So loolu moo wane ne ñàkk jom la Sam di play ba ma waxee ba léegi musuma teg benn kaddu bu ñaaw ci kaw Sam bi mooy the first one mooy ne dafa ñàkk jom lii fi ñàkk jom la lii tey man Sam xamut ma ci jigéen xamuma ko waaye tey bu déggoon sax ku may def lu façon bu mel nii waroon na moo bokk sax kuy def GoFund pour mu dimbali ma. xam naa leen a daal su fekkoon ne bu ko Sam dëgg la man suma brother la waaye magaam laa gën a close than moom. su fekkoon ne magaam moo nekk si position am if I call su ma calloon magaam wax ko léegi daf ko teg te I will try by all means nu ma ko mun a rijee moom tamit. waaw trial soo gisee ma ne la good luck soo gisee ma ne la good luck soo gisee ma ne la good luck the minute na yow dugga nga fii léegi Sam a ngee déglu ku nekk Sam is not crazy he's listening to everyone and he's not going to get points from us we are telling him the home truth facts lañ ko nekk di ko tegal fii ñun tegaluñ ko foog naa ne non léegi gis nga because of déglu na la léegi when you try to reach out to Sam and those supporting him they're not going to answer to your call I promise you that. No, I know, but xam nga man I don't mind man Sam I will try to talk to him at any point su ma ko munee am moom waaye man lu moo def nii su ma ko gisee right now sax mu taw suma kanam dama ko ne looy def nii right to bàyyi ko jaxal xale bi yaayam mu dem very simple loolu laa ko wax te loolu moo man foofu laa stick te loolu laa stick baaral ma maa ngi ko jël time no jëluloo time we needed you to come on board jëluloo time ñun gis góor ñi sax jàppa ci support bi sax ñun moo ñu gënal jigéen ñi góor yi gën a ñëw di ci wax moo ñu gënal parce que daf loolu dina wan Sam ne ko yëg góor yi sax nanguwuñ ko baaral ma saane lu ndaw gis nga Gambia dafa sad because jigéen ñi they are going through a lot man maa ngi follow many of these cases online maa ngi gis góor yoo xam ne sax dañ leen accuse rape seen court cases yaa ngi dem they are not yet free ci case yooyu noonu jigéen ñi ñu ngi def in solidarity with those people Gambian jigéen ñi ñoo ko nekk di def so we have to be very careful when it comes to this kind of cases dañu war a dimbale jigéen ñi trop te jigéen ñi nañ taka seen bëggal ñoom seen boppa ñu dee taxawal jigéen ñi because jigéen ñi bëri ñu fa because of dama am bi sangam ñu ko accuse ñu ngi def ay solidarity with góor yooyu noonu so loolu yëpp moo tax ma li ma from the beginning man I don't do solidarity because of kii jigéen la I am not into that I stand for what is right te dama feel ne ñun Gambia dañ war a stand di def loolu we should stand for what we feel ne it is right we should stand for justice we cannot xam nga léegi bro soo bëggee taxaw ne xaaral ma xeex rek pour jigéen yi nii nii sometimes some women are very manipulative sometimes some women they can use and abuse the system because they know ne am nañ jigéen yu taxaw di leen xeexal loolu dama dem ba xam ko 2 years ago laa ko xam si yenn jigéen si laa ne non it can't be like this man li ma teg Facebook pour wax I stand for the truth su ma bàmmeel bi xëjuma faa kenn so su may taxaw di xeex dama xeex for the truth I will never fight because someone is a woman I will never fight because someone is a góor la déedéet dama fight for which is justice te loolu nga wax noonu lu important na nit ñi start di fight for justice te nit ñi nañ start di respect lu waa waaw nañ respect lu waa waaye jërëjëf thank you so much thank you maa kontaan naa trop soo Sam daal su ma déglu maa koy ñaan daal lii na ko teg ci suuf daal okay loolu la amoon pour wax thank you so much thank you jërëjëf waaw baalal ma de amoon naa keneen si line bi salaamaaleykum sis baalal ma de no girl hello good evening waaw everyone ñu ngi laa dégga go ahead my lecture bi I missed the first part because I was a bit busy yeah maa ngi doon follow up ci waaw story bi man dama si gis suma bopp man divorce la ma ngam ñetti doom waaw hello Kola hold on te lu ma wax I don't know Sam la xaw ma who's right or who's wrong so hold on like what happened lead to what's going on dëgg la but li ma wax mooy Sam na delo is the passport yaay mënuloo ko compare ngeen baalal ma de góor yi àndaat si am na góor yoo xam ne sax ñoom ñoo gën a stand up for so better than some moms just to tell the truth that's the truth yes yeah but li ma wax mooy
xale bi dafa nit yaayam lii baaxul si xale bi isim daf ko affect mental loolu laa doon di wax ñi xamuñ ne mental illness or mental whatever dafa affect xaleel sax so na def li right rek nit ñi ñu ngi ko ñaan ngir yàlla gis nga dama daan ñëw ne ñaan nañ Sam waaye foog naa ne ñaan Sam amatul njëriñ because dangaa ñaan ku nga xam ne dafay baale nañ ko wax dëgg bi rek man dama fa ne foofu lañu war a dugal léegi mu come out mu talk then people can know what's happening na come out mu talk loolu la ko nit ñi ne because man xale bi laa si gën a xalaat xale bi laa si gën a xalaat look at that innocent boy muy am pour suffer for what from your own parents it's not nice Fatou Jaite dinaa la help foofu after xaaral ba koola bi génne waaw acca so li ma ba pare kii just wax léegi ndeysaan mbokkaam la kooku moom he spot on su ñëpp meloon ni moom kay fooguma ne case bi dina agsi fii déedéet waaw nit ñi nañ waxante dëgg rek waaw góor ñi nag moom lu leen neex wax jigéen ñi tam am na ñuy wax lu leen neex waaye nañ xalaat ñu put their self in that girl's position ñu seet because man tey gis nga ñëw nga ne da nga jël suma doom yi suma loxo danga maa njëkk a rey man maa ko wax on Facebook danga maa njëkk a rey nga doog a yóbbu suma xale yi suñ ma suulee nga mën leen a yóbbu waaye maa ngi dunda am kàttan yàlla may ma bakket over my dead body loolu man maa ko wax kon ne yóbbu message bi waaye this is me so nañ bàyyi xale bi mu dem a yaayam mu dem li ñu war a soot ñu soot ko off social media li baaxul si xale bi baaxul si moom man maa ngi am ay doom kay an lu kat man du ma war a mun a def lii yow xaw ma Sam la xaw ma yow di nga mun a soo mënee def lii sa doom ak sa ex jabar are you even a human being they don't care about ex-wives they don't xam nga jigéen nga dee gis kaay ma wala leen nag lii dama ko wax fii de kaay ma wala leen dama ko wax fii te dee ku mun a farleet góor yi laa waaye bii foog ma wax ko góor ngaa gis ne ñu wax ko dara ci ex jabaram ne dafa feebar wala dafa nekk si situation daf laa ne I don't care jigéen nga gëstu ko nga ne ko sa ex jëkkër dafa feebar dafa nekk situation billaay bala ngaa jekkale wa bi yow dina la puus na la okaab dem foofu noonu di seet di ko jàppale su ko defee nga digga góor bi baalal ma bu du jeex waaye gis nga nag tey bu ex jabar bi deewoon góor gi mooy njëkk a bokka si ñuy jooy jooyit pour ne dafa jooy ne kooku daf ko yërëm de dafa jooy pour ne alhamdulilahi rabil alamin nañ leen waxante dëgg rek te dee góor yi wécci leen war a wécceeku de ñun ñoom lañ fi am ñun we both need each other exactly dafa need moom ane daal mu neex la mu naxari anybody jërëjëf waaye lii fooguma ne waroon naa agsi fii mu ngi nii de waaw comme li boy bi wax rek ñi ko lifin surround di ko wax li moo def ne Israël dañ koo nax te dina ko réccu ji nag I'm telling you dina am time boo xam ne dina nekk moom kenn mu endu loxoom yi man foog naa ne mu ngi koo réccu ba man gisuma Gambien bu bon mu ngi koo réccu dafa bañ a admit tamit Fatoumata I suggest something fooguloo dafa xëj na dafa rus bugga ku ko am na nu ko makki de of course it's the ego it's the ego but waaye mun na laa oo yow personally mu call man mii kooka Rahman like me don't have to know duma oo mun na laa call duma oo xam nga man damaa gis nga impress ak coow parab ma gis nii little time bu ma spend ak moom di wax ak moom yàlla xam na ne ma ci laa understand who impress is gis nga impress can come here param yuhu bi su paree te si gannaaw lii naa ko wax tey mu rey su boobu mu rey ma dee si gannaaw mu ngee jooy am na lu ko naxari loolu gën a métti nag mu ngee jooy am na lu ko naxari loo xam ne du ma si go into details sax so Sam if you think people are fighting you we are telling you the truth. You just want justice for your son. It's not about Nahima. It's your son. It's not about her. Your son needs a better life. Gambia is not good for your son, Sam. Your son can achieve American citizen law, free education. Your son can be a footballer tomorrow. You are delaying this little boy's education. Yange delay health him. Yange delay lu pari ci mom. Sam, let it go. Did he even ask the boy how he felt? No, I don't think they're even asking. Man dégguma kenn ko wax ne Sam mu ne laajal leen ma ne ma naka suma doom bi def laajal leen ne waaye no na lekka doomam bi waaye dina make sure ne koot dina jël xale bi si loxoom
na Nahima lekk doomam bi suñ jëlee xale bi si loxo moom lan loolu ban bénéfice la maa ngi am benn brother si line bi maa ngi am benn brother si line moom man dinaa déglu naa koolaat waaw ok thank you so much thank you ok bro baalal ma de maa ngi la put on hold waaw sorry about that waaw speak a little bit louder mun ngaa wax ci kaw tuuti rek because dégguñ la bu baax ñu ngi laa dégg tuuti waaw lu ma bëgg a wax man ci case bi daal mooy ne ndax Sam si boppam ndax xam na ne moom lim def ni kidnap la ba pare ndax moom xam na ne su delloo America dinañ ko arrest because of kidnapping man lu ma advice yaay bi mooy ne demal na include nañ dem report case bi si American Embassy bi Gambia def nañ loolu yëpp dinaa si dugga parce que dama bëgg a may nit ñi ñu call after ma explain foofu loolu yëpp def nañ ko Fatou Touré moo amee loolu Gambia kër Fatou ñu ko nuyu tamit di ko jaajëfal parce que mu ngi koy def lu mun ci Banjul thank you waaw jërëjëf man loolu laa call sa politique because the matter of the fact is maam bi amul benn right amul benn right benn luwaa joxut ko right pour mu téye si doom bi even though sa set la waaye amuloo right i custody time bu mu waree na am right i custody mooy su doon ne yaay bee papa bi you know for some reason dara leen jot or dañ leen arrest or something like that then mu mun na jël custody su fekkee ne xale bi under age la understand waaye maam bi amul benn right foofu yaay jàngee dunda Sam nag dafa def lii to be spiteful waaye su bàyyutee boppam laa dugal because Sam dëkk na America la dëkka xam na luwa Gambia lay ñëw rek di play that silly game that silly nonsense because ñun Gambia luwa bi la police yi ñoo waroon a at ñoo waroon dem jël xale bi si loxo maam bi ne ko yow amuloo right custody number one waaye pour Bruce bi same thing Sam su bëggee custody na dellu America ak xale bi thank you mu dem play custody yow foog naa bro foog naa follow loo story bi right de Sam moo nekkut America sax Sam moo nekkut Gambia sax Sam a ngi America dama dégg nga ne na dem ba America Sam a nga America toog wal léegi sista bi yaay xale bi waaw na dem si police station bi mu report Sam ne dafa kidnap doomam yow bàyyi ma yow xam nga ne Gambia ku njëkk si police station bi leen dee jox dëgga ñoom Sam seen famille ñoo fa jiitu no waxuma police waxuma fii Gambia mu waxuma boobu America boobu laay wax noonu understand naka la yaay bi di demee yaay baa ngi Gambia mënut a dem because of doomam bi ñu ngi ko téye Gambia case bi loolu la bro dafa serious de li dafa métti non Sam moom mooy Sam dina delluwaat America du toog fii du toog Gambia Sam xëjut Gambia Sam nga America bro moo tax mu ñëw waaw moom laa mu nga America xale baa ngi fële waaw yaay ji mu ngi Gambia understand am nga advantage boobu laa use waaw yaay ji tamit noonu su ma doon moom damaa use advantage ne American Embassy mu ngi Gambia moom laa la wax yow boo tegee soo tegee dinaa leen may si American Embassy liñ wax waaw definitely waaye mooy loolu daal ñun Gambien si nañ génn nag góor yi génn ñu wàcc lii because bi amal taman ma gën a xool sa Fatou système man mi nga gis ni man bi maa nekk xale naaw Gambien si little history man bi maa nekk xale suma yaay ak suma papa bi ñoo divorce man I was the subject of that understand of that custody man ba si police station yi Banjul foofu lañ dem suma mère beeg suma yaay fa lañ mujjee man maa taxaw fu xale bu ndaw comptoir bi sax suma papa bi gisuñ ko man maa taxaw fu ma ne police yi dew maak suma papa suma yaay moom lay dem mal waaye gis nga boobu bu nekka boobu na soxla waaye boobu sax neex na bro xam nga tamu neex waaw dafa neex papa yaay taxaw benn place di xeex waaye bii looloo amut sax the girl is not even given that opportunity ñoo looloo tax advantage la use noonu sister because moom mu ngi America mu ngi si xale bi fii bàyyi ko moom yaayam understand family member Sami borom YouTube ñoo war a jóg gis ne xale bi nekkam Gambia comme li nga jota wax sista bi noonu nekkam Gambia du njëriñ xale bi xale bi America la war a nekka
everything is set for him or for her nekk Gambia Sam li moo def mooy waste life yi doomam on doomam so family bi ñoo war a jóg by force Sam nekkul fa Gambia nañ jóg ñu génnee xaalis dajale xaalis ak jënd ticket ñu yónnee xaalis bi mu dem America buñ seetaan Sam ñu ngi laa ñaan maa ngi share GoFundMe bi tey maa ngi ko share yaat fan yëpp ñu ngi koo share dem leen ci suñu yéen góor yi duga fii ak ñiy wax xëj na dëgg la nit ku nekk xëj na Empress am na on set of friend am Fatmata Koko am na on set of friend am Mary Loppi am na on set of friend am Fatou Badji ñi fi dem live yëpp am nañ seen on set of friend so mun naa am ñu bari sax ñu ngi foog ne dégg nañ story waaye dégguñ ko so ñu ngee ñaan comme gis nga yow tey xëj na amuloo sa de clear story because xëj na dégloo waaw mu ngoog so maa ngi ñaan ni ngeen mun a def mooy ku fekkee ne si Fatmata Koko nga déggee day sa GoFundMe dimbale leen ñu foofu ñu mun a fay case bi ut lawyers yu dëgër flat ñu ñoo jàppale for free te su fekkee ne du lawyer rek MC xale bi bu ñibbee ak yaayam America teewuñ dara si seen loxo dañ bëgg ñu delluwaat jëlal leen ticket ñu delluwaat Gambia America as soon as possible loolu yëpp mu ngi fa understand nga GoFundMe bi Empress ibi na ko mu ngi nii link baa ngi nii ñu ko defaat ci suuf so ku mun a donate leen ngeen jàppale xale bii su fekkee ne sax kees bi win nañ ko te caajuñ leen bëtuut xale bi ñun dinañ make sure ne Nahima daf koo defal xale bi si good xale bi nekkul this is not about Nahima it's about that little boy papa bi mu ngi America amu fa liggéey si lu ma understand setulut biir America Nahima mu ngee doog a delluwaat Gambien bi maa ngi leen naa ñaan bu leen nekk di xool si fi GoFundMe bi naan ne xaalis bi fa nekk dugg na fi génne na fële whether the lawyers do it for free or not this child needs that money to have a kickstart just take it to be as your own period waa jekkaleel ma jël keneen rek ne doomi Gambien la understand nañ ko seete ne lii mun naa dal any of them kay ñun ñëpp given time te buñ ko seetee buñ ci indi politique understand nga duñ ko fi nangu sax politique waaw buñ ci indi si politique nañ xool ne rek kii doomi Gambien la kay kii amul dara lu mu def ak politique yes papa am bokk na ci politique but xale bi amul dara lu mu def ak politique te lii du mbiri politique jërëjëf nañ jóg rek as Gambien ñun ñu dimbale wante mbooleem suñ doom nekk ak Gambie si àdduna bi te mu nekk si jafe-jafe suñ munee dimbale ñu jóg ñu dimbale su dee waxi jóg tam la duga si live bi wax fa sa kaddu bu ndaw si respect nañ def noonu ma ne ñu yow ëllëg la xale bi di demaat koot biir Gambia ëllëg la moo demaat koot yaa ngee dégg Gambien si yëpp génn nag bu appilal fii sista ne leen woo ma Gambien bi yëpp dem fa waaye na waa Banjuloo Serekunda am nañ van loolu yëpp naa ko wax waaye yow tamit lu ñu laa ñaan mooy as góor soo munee dem live after ëllëg suñ xamee naka la case bi demee dinaa la ko wax yow suma broda nga demal live as a góor yi xëj nañ mun a dugg foofu ñu wax ñun ñëpp ñu dugaat fa it has na dem man dinaa def loolu suma initial lifin bi dinaa ko suma boy ma dema moom aji yaay Fatou mu ne the YouTube the GoFundMe link is not active Empress su yaa ngi fekkee yaa ngee déglu dimbal lañu lan moo tax GoFundMe bi active wut na active nit ñi ñu fa bugg a dugal xaalis na active lii dañ koo fay dañoo dimbale Nahima na active dimbale lañ ñi nekk ci GoFundMe bi go check it quickly guys go check it jërëjëf bro te maa ngi woon sorry balaa maa lifi ma tëj bi ma woon ñu nekk si Europe bi waaw nañ ñëpp bokk si lii because at the end of the day kenn si ñun mii mun naa happen boobu ma ñaanuma ko kenn toccuwut yàlla bu mu xew kay waaye kenn si yéen fii sata jigéen ñi waaw mun naa xew ci yéen seen jëkkër mun naa jël seen doom yóbbu Gambia téye ko fa understand dëgg la na gaay génn si ñu bokk si yéen bi ñu dimbale ci man moom laa am pour wax te buñ ko politicize kay jërëjëf seet ne Sam APRC la oo nii lii dafa mu dara lu defa loolu ok thank you so much thank you jërëjëf Adam jërëjëf yal na la yàlla fay defal live ak boy si ñëpp ma ngi leen naa ñaan na boy si yëpp génn si def live jërëjëf Faat Jobaate jërëjëf ñu ne GoFundMe bi mu ngi ok GoFundMe baa ngi ok maa ngi am nag ñi doon di call ñu bari su xaaral ma try pour call nit ñi baax rek asalaamaaleykum kay wàññil sa device bi foofu baalal ma de yaa ngee call rek mënuma koo jël sorry kay yaa ngi si biir waaw dama doon call pour wax la jërëjëf si programme
Gambia. We really appreciate what you guys are doing, Empress and, Mrs. Luppy, Mom Lisa, and so on and so forth. Man nag mom I work with CPS, mooy Child Protective Services here in America, Florida. Te man xam naa ne case bi su doon it was here in America here. Xale bi si yaayam la moo nekk because Sam Fatty, based on all the evidence bi nga xam ne moom la ñëw post Facebook and I saw kii rap shidam bu mu amee is crazy. Extensive history, background history ko xam ne yow mënuloo toppatoo sa doom yow nekkuloo woon di take care of your child, nothing whatsoever. So su dee xale bi nag yow nekkuloo woon di ko take care of, you didn't care about the child ba pare yaa ngi physically abuse the mother, it doesn't matter. Su dee yaay bi sa demul report ko su dee am nañ sa benn one police report, we gonna take that child and place him in custody of the mother. Thank you. So léegi nag ñoom nag seen yaay nag moom yaayam lu moo wane ne doole la si yax bu rëy la jógee, everybody dañ jógee si yax bu rëy. Everybody ñun ñëpp ñuy seetaan everybody we came from yax bu rëy te xam naa ne comme ni ko waa ji waxee su doon papaam la moom mooy nekk fii fooguma ne this thing will go like No. this. I don't think so. So the thing is this, we're gonna fight with this girl all the way to the end. Thank and you. I said it and I'm gonna say it again. And this is what I'm gonna say. So they jang habi na ñëw na ba fii biir America. I can help her get a pro bono lawyer. Koo xam ne dina ko help. Koo xam ne mu ngi involved in the Thank child you. welfare system in America. Koo xam ne dina ko help get custody of her child. Because this guy is a douchebag, number one. He's a con artist and he's an abuser and a perpetrator. Then ñun Africans, as an African woman, as a Gambian woman, we need to stand up and do what's right for us. This is enough. Niki doo ko jël nga indi ko si dëkk mu jógee dëkk tu dëkk ñëw sëyal la amul salal bu moo tira nga di ko physically abuse, emotionally, mentally mu dem America ngeen koo kidnap. Man nag case bi bring naa ko to the attention of one of the lawyers I work with in child welfare here in Florida. What he was advising me and my husband too, what they said was that not try comme que Gambian government bi pare wu ñëw duga ab Gambian embassy bi pare Famara pour help ko see pour mu get her son's passport back. What she can do is let her go to Senegal and state that her son's passport is missing. Claim it just like that, it's missing. Don't talk about legal issues, nothing whatsoever. Degala, she can do that. She can do that. Why so gisee buguñ mu def lolu? Right now xam nga case am dafa dem viral. And when she go to America and say that, it will be like a lie. She will be telling lies and it can be taken against her. So mota ñun American embassy Fatou Touré mu ngi faa dem. Buguma duga too much into that because ñun ñëpp dafa am wala buñ nekkee. Waaye Fatou Touré dem na fa waaye American embassy wane nañ ne ñu ngi monitor case bi, ñu ngi follow case bi. Right now, because of case bi dafa duga si court system in Gambia bi, they have to wait. Nit ñi luñ understand mooy ma leen ay ñaax. Understand leen ne Gambia tamit dañ am seen loi. So Americans cannot just come and ñu jël loi Gambia tegee ko boor. Xëy na they are working together as partners. I want to believe that. The Gambian authority and the US authority are working together. Mota Americans get nañ back to Fatou Touré pour wan ko loolu because Fatou Touré herself, she personally called American embassy on this girl's behalf and even told them off. She had a harsh conversation with them. So ñun ñi ñu ngi cee try ci suuf. American embassy dafa gaawee wut noonu looloo tax parce que ñu ne dafa dugg si court system bi so they are waiting for something. Man believe naa ne moo tax Sam su dee maa yow joxel passeport bi balaa moo tuulee ci nii mala ci nele wallahi Nahima dafaa jot passeport bi man Fatmata Kooka maa wax loolu. Ba pare Sam sa am na other kids outside of Nahima yoo xam ne he probably wasn't caring for them. All these things, they pay attention to all these things here in America. So moom na su dee mu ngee déglu na understand su dee da ngaa jaay nit ñi ne yow da nga am doole da nga jàng am na ñu la gën a jàng am na ñi nga xam ne ñoo la gën a am luwa. So you need to be very careful and know how you can maneuver around this. This could have been settled outside of court rather than taking advantage of this vulnerable woman. Then ngeen di ko kidnap. Even this is not kidnap technically. Mun nañoo wax ne nekkul kidnap, but it's kidnap because you holding American property, which is the passport of her son, preventing her from coming to the U.S. This is ridiculous. This is sad, and we start. I'm in solidarity with her from today, tomorrow, day after tomorrow, until the end. By the way, my sister will be in court with her tomorrow. I already gave them the money. Go. Thank you. To get them help Jërëjëf. support this woman. Need na ko. But Jërëjëf. li ngeen di def nii. Jërëjëf. Yàlla leen Yàlla fay.
yow gën a la comme que yéen a nekk America foofu gën a la waxtaan ak Nahim kii nii rek Empress ngeen seet and we are very grateful for this pro bono lifin bi nga wax lawyer bi nga wax nii dimbale leen ñu because the case this is just the beginning xale bi bu demee America is something else so yéen jàppaleen si bu baax du ko laal xale boobu noonu bés bu mu ne ci fii biir America Nahima am na fi sister yoo xam ne xëy na jógewuñ ci benn biir bi waaye Nahima is our sister we gonna fight for her until our last breath Sam doesn't know who he is messing with. Like, I hate it when people are trying to take advantage of a woman, especially when they are vulnerable. Like, how dare you? How dare you? Thank you jërëjëf yana la yàlla fay bi ne la tiyaabo jërëjëf xam nga lii neexut am na ku ko fi wax Aliya mu ne wax dëgg neex yàlla soo gisee tey lu bari mu ngi xew ni ñoo tàngale xoli jigéen yi la wax dëgg neex yàlla ok Jalamang thank you very much yaa ngi bëgg a xam about this story Jalamang man suma mistake la yow are part of Elitemedia I should have told you about this yow yaa ngi deal with the child lifin yow waroon naa laa boole sa ak Empress because loolu dafa dañ ko need Anna Fat Jubaate don't worry about nit ñi they are entitled to their opinions bàyyi leen ñu toog foofu naan ne beneen side of the story bi la ñoo xaar this has been going on for over 3-4 months now nearly 4 months yeah the other side of the story soo leen ko bëggoon a dégg man Fatmata Rahman Koka ku ma accuse of something like this damaa génn si pour defend myself but for 4 months kii génn si pour defend boppam mbokkaam génn si pour defend boppam te every other day boo koolee Gambia ñu ne waa këram ñu ngi still push ne xale bi dañ ko war a arrest ñu ngi jël Nahima swimming costume sax su ko solee ñu yóbbu ko si police station si that is even wrong you cannot take somebody's picture it is not given to you pour nga jël ko di ko yóbbu si police station you as a mother ngay ko yóbbu si police station di leen ne xool leen xale bu bon bu mel nii am na kàddu yi nga xam ne sax duma ko génne suma gémmiñ bi as a mother you shouldn't do that sa doom yaa ngi am ay doom xawma la yaabooy waaye am nga ay doom yu jigéen xamuloo lu ñoo duna fañ nekka lii baaxut ci ñoom gisuma yeneen sisters yi man xam naa ne gis nga famille bu nekka dañ dee léegi-léegi am yaay bu dëgër waaye ñun ñoo xamul rek mun naa am sax sister yu jigéen yi ñu ngi call seen yaay di wax ne stop it mun naa am góor yi ñu ngi wax seen yaay stop it waaye yaay bu nekk dafa am natoom waaye di pare dafa am yeneen yaay yu nga xam ne ñoom ñooy man duma back down ndigéen dinañ yóbbu nañ ma fii dinaa leen won ne man dama dëgër boppa dinaa leen won ne man maay polipa nga jeegum ñaay it doesn't work like that you don't owe anybody to prove anybody to anything to anybody mama nit loo pour prove loolu yow li nga war a def rek right now mooy xoli yërmande moo war a njëkk a daw xalaatal sa doom bu jigéen bi lii tey bu doon ne Sam dafa nekk Gambie di xeex lii doo ci dégg kenn ñun suñ baat di ci wax parce que diggante yaay ak doom la yaay papa ak doom bu tey suñ si doon war a wax sax dinaa doon war a wax sax su fekkoon Sam mu ngi Gambia Nahima nekk an American citizen doom bi nekk an American citizen su ma si war a ñëw wax sax damaa ñaan Sam pour mu bàyyi xale bi mu dem xam naa diggante baay ak doom neex na xol bi xëj na mënut a bàyyi doomam mu dem loolu xëj na dinaa ci doon war a mun a ñëw wax ne na su fekkee noonu la demee woon pour ne ko sa doom will have a better life in America but it's not even that Sam is in America he cannot be in America and control the shots and call the shots in Gambia you as a mother yaa war a bañ loolu ne ko Sam bul ma dugal man yaay yi ma xam masha Allah ajaratu ndey sumunu yéena la fi yàlla yaagal su doon suma yàlla yu deen no defuloo sax pour ñëw sax di wax façon bu mel nii si suma broda si góor yi ñu toog di wax loolu suma ne ñu jël doom ne jox nañ ko suma yaay pour mu life suma yaay moo du nangoogum loolu dina bëgg a xamagum lu yaay xale bi wax yéen seetaan ngeen George Jury seetaan naa ko John Judy la tudda xaw ma xam am na benn case moom sa seetaan dafa am ñu fa demoon ok bii case bi papi xale bi dafa gaañu yaayi xale bi yaayi maam bi laa la wax maam bi dem di xeexa ki jur xale bi ne kooku daf ko war a jox doom bi moom mu téye ko pour muy koo gisee doomam bu góor imaginal boobu moo gën a tooy lifin xool because at some point dama yërëmoon maam bi because dafa bëggoon rek pour di gis doomam but they threw the case out of court and they told her she cannot win that case they sympathize with her but the biological mother is alive
if the son was alive dina mun a fight ak mother bi pour custody su ko defee moom su amee li fi nam joint custody wikam bu mu am mun na koo bàyyee yaayam but you cannot take a grandchild from a mother. You can't. It's insane. Man, the more I think of that, like, the more it drives me crazy. The more I just, dama dey give up. So, degal na si biir America la wax de am na ko fa fight a similar case, but this time round, kooku dafa gaañu. It's on YouTube. Su ma ko gisatee, I will share it. Check leen ko, judge jury. They throw the case out. They said no. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Number bi la mëna access kini Fatmata Rahman ko kaa ngi nii. Waalaikum salaam. Ndeysaan da nga call be sona line bi ñëpp a nekk di call moo tax baal ma maa ngi jégalu. Waaw Sister Nahima nga. Waaw. Waaw, okay. Na nga def? Suma raka la Fatou Fatou Angleterre. Dëgg la Fatou Baro jërëjëf gis nañ yow moom gis naa ne daal yaa ngi téye si fight bi rek boobu ba léegi ndeysaan ñu ngi laa jërëjëf di leen massawu tamit. Waaw suma raka la. Fatou yaa ngi maa dégga dégguñ la bu baax léegi am nga ma messenger. Waaw. Mun nga maa call si messenger bi fanaa boobu mooy génn mu gën a loud. Waaw jërëjëf. Waaw kooku Fatou Baro la sister Nahima la mbokki Sam dugga na mbokki Nahima dina dugga soo gis nga lu ma leen ay wax possible pour ñu ne dinañ jël xale bi noonu rek ci maamam jox ko yaay jox ko baay possible li Gambie rek la mun a xew lii war doon na ma nekk case bu nga xam ne wartoon na gudda ba egsi fii sax ba ñu see am social media di si wax bi yëpp every day. It is wrong, it is wrong. Lawyers si Gambia duma leen mun a blame. That's the case. They are given a case to fight. They have to take it up. They have to take Nahima's side case. Somebody have to take Sam's case. So blame uma leen. But am na lu xew because man dama wax ci lu ma seede. Dem naa ke court Gambia egg wàcca bi bari torop fan lañ mujjee side beneen side bi ñi leen doon fightal ak man suma side ñoo decide ne dañoo toog ñu wax as lawyer seet ñu naka la ñoo toogee pour seetu lii loolu am na daf dee am so maa ngi wax ne lawyer yi side yi ñoom Sam yéen you should know better ne war ngeen a mun a ñëw seetulu leen ko pour ne da ngeen a ñaanal da ngeen a ñaan de ne waroon ngeen a win wala dara de non da ngeen ko seetul because you know ne Sam have no leg to stand on xaalis neex na ñu ngi leen a fay yéen a ngee jël pour ngeen dawal case bii but I'm 100% sure you the same lawyer I don't know who you are and I don't want to know right now ku mun a doon ci lawyer si yéen miy jël on case si Sam bu daloon seen sister si keroog bés boobu ñu xam ne yéen lawyer dëgg ngeen di ngeen joxe advice di ngeen def lu ngeen mun for this not to happen. I don't know what this is. Is it about the money? Is it about friendship? Is it about loyalty? What is this? There should be no winner in this because a child is involved. Sam, your lawyer should meet the other party halfway. You guys should sit down and talk about this. Your child needs a better life. Gambia len jógee xale bi di ngeen ko jëlee America yóbbu ko Gambia war na moo mën a delluwaat America to have a good life. You should want that for your child, Sam. I would want that for my brother's child. It is not right. Jalaman, if you're listening to me, Jalaman, young man, send messages. Jalaman, please, you have worked with Social Welfare Gambia.
amoon nga fa post bu dëgg léegi yaa ngi America di liggéey ak social welfare still under that ma ngi laa ñaan jalamang contactal anyone comme que yaa ngi wane yaa ngi quiz bi mu ngi doog a ñëw ci yow which was my fault I should have notified you because they need support from left right and center man dama fàtte woon ne sax kenn du am ku du laka yow su ma la amee rek war nga ci mun dara ndegem yow mun ngaa contact communicator ak everyone from top to bottom ñu nga mun a waxal we're not doing bribe we're not doing neexal si ron we want justice we want truth we stand on truth nekkul ne dama laa wax lii tey pour ne dama bëgg pour nga contactal ma anybody kuy work in Gambia pour ñu jàppale ñu si lii it's not about jàppale the case should be heard people should they need explanation dinañ leen explainal case bi ñoom ñu judge fairly so contactal social welfare for the sake of that child the child needs to go back to sum it up for you Jalamang what is going on here is I'm talking about this girl who is called Nahima daf doon di sëy ak somebody in America this Sam Fatty sëy bi tas bi sëy bi tasee waaye before sëy bi tas they have a mutual understanding to bring the baby to Gambia su ko defee ñoom ñaar ñëpp ñu settle because bi ñoo sëy there was too much it was a domestic violence relationship a lot of things have happened I am not going to sit here and be a hypocrite and say ne Sam daf doon di dóor Nahima all the time I'm sure ne there are occasions where Nahima will feeku back so I'm just going to call it ne they had a very bad one but most of the time Sam will hit this girl properly and the police will get involved and the same girl because dafa bëggoon sëy bi mu dox non fii laa bëgg a yaayi Sam nga déglu ko the same girl ku bëggoon sëy mu dox yow yaayi Sam saa yu yóbboo Sam si police bi biñ ko téye biñ dooree Nahima ba nga koolee dafa xool ci yow Nahima dafa xool ci yow ba nga ko koolee dafa xool ci yow yaa booy mu delluwaat sa police station ba moo fa génneewaat Sam Nahima lii it's not something I'm saying because I want to say it Nahima dafa explain ku bëgg nga delluwaat suma vidéo bi ngeen digga bi ma first vidéo ak Nahima daf ko wax because Sam dooree ci mbedda la ko dooree woon bi mu ko dooree ci mbedda bi lan moo happen nit ñi di passabays ñoo call police yi bi ñëwee boobu Nahima doomam bii ngeen a xeex tey was only 7 months old 7 days old ba si ngenteem meret bi deret ci kaw boppi jigéen mënoon na faa egg lu nekk mënoon na koo dal nga dóor ko because of $20 yaa tax tey sa mbooti di génn $20 bi police ñëwee lan moo xew dañ la enu yóbbu la and guess what the girl went home she couldn't eat she couldn't sleep she couldn't even cook anymore suma xol mu ngee tànga lan la def moo koolaat police yi drop the charges mu drop the case against you just for the respect that she have for your family where is that family today su du dara fàttaliku leen bés boobu in America in Europe foo xalaat si àddina soo tegee sa loxo jigéen you can be behind bars for the longest time ever and on the blacklist you will be there as someone ku lan waxatuñ ko jabar boo dem bu la jabar bi mbejoon sax yow yaay dugaat dem jël parce que bindal nañ la ba pare ne dang dee dóor jigéen ndax yow mun ngaa fàttaliku loolu ndax yéen seen xol mun na leen a may ngeen fàttaliku guddi googu noonu Nahima kool génne waa jëkkëram foofu tey fàtte ngeen loolu yëpp lu ngeen nekk di wax rek mooy Nahima saaga na Nahima xas nañu Nahima def na lii ban sëy moo amul xasante ñun ñëpp ma ne biñ fi hypocrite ñun ñëpp ay xasante si biir néegi sëy bi xasante yu métti sax xasante yu métti seven days doom bi ngeen a xeex nii if you really valued your child doo dóor yaayam bi mu amee 7 days old ba police yi ñëw kon show me the love that you have for this child I know you do so for you to show that love is give that passport back you know very well ne according to lu ñoo gis online
su fekkee loolu dëgg la waaye xam nga da ngeen bari wax da ngeen ne toog foofu na nañ ko fake amul du dëgg nit ñi mun nañoo def mock shot di def yooyu noonu so I am not going deep into that waaye loolu noonu su fekkee ne loolu sax am na nañ waxante dëgg loolu moo tax rek bëggatuloo xale bi ñëw fa because xam nga ne you have no leg to stand on waxal loolu nit ñi understand ko si beginning bi waroon ngaa wax Nahima loolu dama bëgg xale bi mu toog ak suma maam because su nekkee America fii xam nga ne duma ko mën a gis munoon ngaa génn si nga ne ok yéen miy wax si media yëpp this is my problem the reason why I don't want to let my boy go is because su ma ko bàyyee mu dem fraudster la amoon con artist ama lii am lële ñaanal leen ma Nahima su boobaa dinañ la ñaanal Nahima duñ ko ñaan mu teg xale bi Gambia waaye dinañ ko ñaan ne ko su ñëwee America na make sure ne suñ ko joxee custody sax doom bi dafa am right xam diggante baayam doom bi dafa am right am communication ak contact ak yow waaye yéen a dee ñaawal kiis ba ngeen xam ne tey su Nahima ñëwoon America case bi ñu fight ko lii yëpp ñu wax ko Nahima Megan show all the papers the documents that you have on this case police and everything do not throw away anything you're gonna have to take it to America with you let them see what you have been put through in Gambia it can support your case in America I am telling you because I know for a fact when you have a case in Gambia moo nga xam ne case bi defuloo si lu ñaaw defuloo si lu bon xara nu ne def Gambia yëpp wallahi soo yóbbu letters yooyu noonu there you will have a leg to stand on Fatou try nga dugut waaye léegi dama laa jox benn number suma personal number bi duma ko joxee si biti léegi callal si boobu parce que dama bëgg nit ñi ñu dégg la parce que yooyu yaay mbokki Nahim dama bëgg nit ñi ñu dégg la bu baax waaw maa ngi laa seen benn number léegi koolal si bii waaw koolal si bii bul ko joxe yaa ngi ma understand nañ leen waxante dëgg rek te yàlla tax soo defee woon noonu bàyyi leen bi ngeen ay xam nga ego bi proudness bi mu sonal leen ba yéen fi ngeen waroon a waxee ne ñu baaleen sax mënu leen a baalal jalamag maa ngi la doon explain story xale bi léegi fi mu nekka moom ñoom ñoo agree woon ñu indi seen doom bi Gambia léegi egg nañ stage bu nga xam ne sëy boobu tas na waaye before sëy bi tas the same girl had an issue with the mother-in-law before she came to Gambia and yes people want to know how the passport end up si yaay bi loxoom bi ni fa endawee mooy time bi bu leen fàttaliku time bi impasse bi time bi jaamee problème bi Nahima dofut bi moo njëkk a yónnee doomam bi nangutoon a joxe passeport bi déglu leen fii bu baax bi moo joxe doomam bi parce que am na ñeneen ñuy wax ne moo leen joxoon passeport bi yes you should know why she gave them the passport daf leen jox passeport ñun dofuñ ñun dinañ question Nahima ñun duñ nangoo ñu toog di wax rek te fekk laajuñ Nahima ay weeks dafa jël passeport bi time impasse bi yaayi Sam according to Nahima moo call Nahima ne ko dama need passport sa doom bi parce que ni yaay Jammeh ni dëkk bi di demee léegi ragal naa nga xam ne lu mun a doon lu mun a xew sa doom dina dellusiwaat ci yéen parce que doomi américain la oh at that point you know ne doomi américain la waaye léegi xamuloo ne doomi américain la léegi seti Gambia la I'm sorry mama non du wokk nii la passeport bi endobee ci loxo yaayi Sam of course Nahima as a mother su bugutoon doomam dina def loolu dina yónnee passeport bi safety doomam bi la njëkk a xalaat mu yónnee passeport bi after loolu noonu she decided to come back to Gambia because she has settled now sëy bi tas na janga bi am na job am na néeg kan moo bëggul loolu all right for those of you who are asking lan moo tax xale bi end up si yaayi Sam okay Nahima dafa fiiloon ne she didn't have to take because mu ngi sëy ak Sam is from a very good family. Sam is from a very good background. Sam live in the Banjul, Serekunda area.
Yeah, Nahima is from Basse. Nahima is from Basse. Waaw waxal fii rek xëj na am na looy def lu ronkon waxal fii rek. Hello. Waaw waxal fii demut. Wow. Waaw aca waxal. Wow. Wow, man Fatou Baro laa tudda Fatou Baro laa tudda magi Nahima la. Suñ ñaari yaay ñoo bokkande ak baay. Nahima su suma ron la magee moom bi moo dem America just 1 month moo nekk suñ diggante. Wàññil sa volume bi si waaw wàññil bi ci néeg bi su ko defee nga dégg ñu. Waaw wàññil boobu. yaa ngi maa dégg léegi. Waaw ñu ngi laa dégg léegi. Waaw. Okay. All right. First of all, foog ma sant leen yéen yëpp di leen gërëm depuis yow di Fatmata Rahman kooku ndig yow yaa ko njëkk a interview. Te loolu it was in October xaw ma November bi case bi commencé rek. Te su fekkoon ne ñun yëgoon nañ ne Nahima mu ngi doon dem Facebook live ni kon tey wax bi ñoo nekk nii du doon am. Because ñun bëgguñ woon mu dem viral dañ bëggoon ñu def ko xam nga sëy dafa dagan tas dafa dagan waaye doom moo nekk seen diggante. Te sëy bi su na rafet. Famille bu baax famille nag dañ bëggoon mu nekk peaceful one dañ xam ne tamit ndi case bi ni mu demee. Moom si boppam mu yóbbu doomam bi jox ko mère bi kon su bëggoon a jël doomam bi warutoon a nekk problème. Te su gaay yi suñ jëlee xale bi ñu yóbbu case bi police ñun dañ tegoon ne Gambia bi dafa change léegi. At least nit ñi dëgg bi nit ñi dinañ ko gis te dinañ ko defee ñun fooguñu woon ne case bi dina àgga fii. Moo tax Nahima bi mu ñëwee first time mu bañ ko interview Facebook. dañ ko ne na bu mu demati Facebook. na moom bu mu em ak gaay yi niñ ko yóbboo moom bu mu ko yóbboo noonu na seet interest xale bi. Nahima famille bi ñu ngi gannaawam ñu ngi wax ne amut famille ak lifin loolu nekku fa ñun dañ bugg rek affaire bi jeex si jaama bugguñ woon lifin waaye goro Nahima bi daf ko féel dafa féel Nahima ba léegi daf ma deene jaaja ku ma waxoon ne maa dina def lii duma ko gom. Allahu akbar. Billahi wallahi tallahi ba léegi xale bi mënut a gom ne mère bi dina def loolu dafa yóbbu xale bi pour jox ko suma rakk yaay mooy yaayam bay mère bi jógee na Basse ñëw Kombo pour miinante xale bi balaa yaayam di dellu si Amérique ba pare mu dem seeti mère bi mu gorom bi ak xale bi mère bi nekk foofu noonu di moti di téye xale bi di ko raay di ko wan xale bi ma ko gisee suma xol bi sax moo nekk di tób xale bi suma jëkkër rek la maa fàttali xale bi moo nuroo ak suma jëkkër ñaan naa la ngir yàlla bul yóbbu xale bi bàyyi ko man mu ne ko ne xam nga ne tamit xam nga weda bi parce que xale yi fii nii jógee Amérique miinuñ weda boobu noonu waaye not nga bàyyi ma xale bi am nga rek ñaan ko rek teñ moom even though tàggoo naa Sam ba léegi rapport boobu mu ngi diggante moom ak gorom bi so she wouldn't even think ne they are really planning evil against her fogu ko woon so waaye fii lifin bi ñëw biñ demee bañ ko naa about the impact lifin naka pour xale bi in case su dara xewee fekk dinañ ko mën a delloo waaye dañ jot passeport bi rek mère bi mu ne ko ne xale bi dafa feebar dama ko yóbbu Angleterre dem faji ko mu ne ko ne suma doom bi kenn du ko yóbbu Amérique naka Angleterre man maa indi suma doom bi ma jox la su fekkee ne dafa feebar balaa ngaa ne danga ko yóbbu Angleterre faj ko why not nga jox ma xale bi man si suma boppa dinaa ko faj man dinaa ko jël si soo ma waxee ne dafa feebar mun rek sister Sam bi call ko
di ko saaga ndee ak baay soo gisee Nahima ak papaam mu am a low profile seen diggante is because papa bi musuta bugga Nahima sëy ak Sam because papa bi Nahima Sam buggee Nahima dafa def investigation am mu ne ko ne Sam is no good he is not responsible bugguma nga sëy ak moom xale bi it's just blinded with love xam nga xale yi léegi moom luñ bugga xale bi ñu taka sëy bi waaye papa bi biñ demee ba Sam xam nga Sam bi moo taka xale bi even xaalisi jàmbur la use loolu mu ne ko ne nekke su moo waxaa moom mu ngi liggéey ne hôtel foofu la dee dem si réception bi muy waxaa moom mel ni foofuy néegam léegi biñ takee seen diggante xale bi war a ñëw si moom mu ne ko ne xam nga suma ex bi maa moom ñoo bokk a néeg bii nii léegi bugguma nga ñëw ba pare mu xatal la soo dañu war a ut néeg xale bi mu ne ko baax na nañ ut 2 bedroom mu ne ko baax na mu toog few days moom account bi checkam bi daf dee bounce rek all the time so mu ne ko ne dama bugga nga su fekkee ne yaa ngi am xaalis pour ma ñu déposit xale bi jox ko xaalis bi mu def déposit xale bi moo dugga si Sam si néeg bi mu lifin mattress bi si suuf la ko fekk benn dogiti pizza la fekk si fruit bi xale bi moo ci biir America everything am ci biir America si néeg bu ees bi fiñ ut léegi ci biir America ko waxee ne bëggut pour waaw America bi mu ko waxee ne bëggut pour mu bokkaa ex wife am bi moom moo ex wife am bi ñoo dëkka lifin fekk time boobu yëpp xale bi xamul ne after la affaire bi start di unfold ba after 4 months landlord bi ñëw mu ne ko ne rent waaye suma jëkkër mu ne mu ngi fay rent mu ne non mu ne depuis déposit bi ba léegi kenn fayut rent waaye léegi fekk xale bi ombana bëggut a give up ba pare Sam depuis bi mu sëyee ak xale bi dafa dog xale bi pour muy waxa family bi because moom xam na mu ngi ko abuse physically mu ngi ko abuse financially xale bi dem na toog man bi dépense suñ kër man suma kaw rek la nekkoon xale bi taransu sax du ko daan mun a yónnee yaayam ndig Sam mu dem ba bi sëy bi li fi ne xam nga bési ngénte bi what happened in front of Walmart loolu already Fatmata wax na loolu there is no need pour ma dellu si loolu waaye léegi xale bi gis ne because biñ tàggoo noonu she was a bit struggling because xam nga rek already biñ nekkee ak Sam financially mu ngi broke and everything she was really struggling te bugut xale bi go through loolu mu ne xaaral ma yóbbu xale bi Gambia so noonu la yóbboo xale bi muy communiquer ak gars yi waaye depuis bés biñ waxee ne dañoo indi xale bi Angleterre bi si bàjjenam mu ne loolu du am bàjjen bi saaga ko ba pare di ko wax ne yow caga nga di ko wax ne xale bii nii ñun foguñ ne sax suñ doom la xale bi sax foog ñu defal ko DNA kay wax nañ loolu soo ko xale bi mu ne ko ne su dee loolu la lifin naka kon yow waruloo maa wax loolu rek xale kii sista bi block ko bi mu ko bloqué mu call maire bi mu ne ko ne soo naa lii ak lii ak lii la ma wax maire bi mu ne ko ne man loolu du suma affaire mu ne ko ne donc ndig noonu la man moom li ma saaga man maa koo nettali suma yaay waaye moom li ma koo wax yow yaa koo nettali bim feye ko léegi audio boobu lañ nekk di yóbbu round di wax ne xale bi daf leen saaga waaye ñoom sista bi saaga bi mu def loolu duñ ko dee wax ma ne boobu su doon mayo sax bu ko tudda nit ñi dofuñ fii ku fi seen nit audio xam nañ ñi xam nañ ne there is no Nahima déglul audio yi bu baax dégguma soose bu baax waaye dafa am foo xam ne dafa tontu so ana lim tontu let them one come out so xale bi soo bim dipine nii bim setulee nii ba pare mu gis ne léegi bugga naa lefi mu ne xaaral ma dem jëli xale bi mu dem tombee takki rakaam bi xam nga ak everything bi loolu pare rek 2 weeks mu ngi des man maa ko wax ne why not nga dem ci sa goro bi nga wax ko ne da nga soxla xaalis ma ne ko ne yéen all the time dama dee wax suma rek ma ne yéen da ngeen bugg a yëfi last minute
mu ne ma baax na mu oo maire bi mu ne ko ne passeport yi xale bi mu ne ko maire bi mu ne ko nekkuma kër mu ne ko ne waaye kon ëllëg ndax mun naa koo ñëw jël mu ne ko ne passeport yi dama ko delloo papaam so mu ne ma ne ko yaa ngi gis li tax ma wax loolu léegi at least di nga am time pour American embassy nga ut passeport yi xale bi within 3 days rek mu yónnee lifin nit police yi pour ñu ñëw jël si xale bi police yi ñëwee Nahima da police ki indi samon paper nii la ko téye Nahima read mu ne ko ne dañ ñëw jël si xale bi Nahima mu ne ko ne duma leen mun a jox suma doom bi ndig léegi da ngeen ne court moo ma kon jox leen ma kayit bi man dinaa dem uyu ji court ñu ne déedéet soo ñu joxutee xale bi duñ la jox court maa koy dadi ci la bokka xale yi moom noonu la it's okay ñu ne ko ne su fekkee ne doo ñu jox court lifin bi kon ñun tam duñ la jox xale bi te dang ñoo toppa police station so ci lañ dem Bruce bi police station biñ demee foofu noonu eso bi fa nekka mu ne leen ne man duma mun a jël doom si loxo yaayam bi ko jox ko maam so lii ndig da ngeen ne court moo ko samoon dem leen court kon so suma raka bi mu ne ko ne ak fekkat suma famille bi yëpp ñu fa woon ñu ak jëkkëre suma raka bi kooku police la sax keroog guddi boobu amul luñ ñaanut góor bi pour mu jox leen samoon kay bi at least ñu xam fan la ñoo uyooju mu bañ ñu ne ko léegi ban code la ñoo uyoo mu ne moom xamut moom du ko wax ndik xale bi kii nanguwut koo jox xale bi he will only do it su ko hand over xale bi kii tamit mu ne over my dead body so bi loolu happine mu ne ko ne léegi naka la fan laay uyooju mu ne ko code dina la oo so ñu gaa yi ñibbi si kër gi after 3-4 days rek ñu ñëw arrest ko on a Friday ñu ne dañ ko yóbbu mile 2 then Monday ñu indi ko mu ñëw uyu code because dafa violate code léegi yow xamuloo ban code ngaa dem waxuñ la ban code ngaa dem léegi naka fooy dem naka la boppam bi yaay pour mu xam fan la war a dem uyoo ji léegi biñ nekkee si police station bi foofu noonu am na suma benn oncle kooku lawyer la kooku daf leen mu ne leen ne defut benn crime bi war a tax muy dem mile 2 ndig léegi da ngeen ne code mu ngi am lawyer na dem si court bi rek moo gën waaye bàyyi leen ko mu ñibbi mu man béel naa ko kooku béel ko waaye dañ suu kooku sax because of lim ko béel foofu laa understand because dégg naa keroog ko explain why should they sue someone because ma fa ne nit ki suñu ne la bail it doesn't matter who bails you as long as bail nañ la rek why should they sue the person who bails lawyer ñoom Sambi xariti Sam la ñu ne doomi Assane Diallo la so xaw ma ndax loolu power boobu la nekk di use I don't know waaye noonu la lifim dem so ñu bàyyi ko depuis booba court bi moo doon communicate between Nahima ak gars yi suñ waree dem uyu ji si court bi so depuis booba ñu ne George bi is not lifin naka George bi dafa dem vacation for a month George bi ñëw mu ne du mun a lifin case bi léegi depuis booba mu ngi doon toog tamit di xaar xaw ma ndax dañ doon jéem a waste time am pour mu joxe gannaaw ñu lifin case bi si gannaawam I don't know waaye gis nañ ne she's not moving an inch because American embassy dañ ko advise ne mu clear name am bi because if not dinañ ko mun a baan pour mu ñëw Gambia te moom mu ne yaayam mu ngi dunda soo du mun a ñàkkaa ñëw Gambia so noonu la li fi ne ñu toog fii nii last week nii rek mu call ma mu ne ma ne code bi ñoo ma ma ne ko ndax nga am jaama at least nga mun a dem nga mun a dellu mu ne ma baax na after 45 minutes mu ñëw call ma mu ne ñu ne dañ maa yóbbu mile 2 ma ne ko mile 2 mu ne ma waaw doo dee mun a understand looyaam bi buggu ñoo jox lawyer bi opportunity pour mu wax sax ñu ne kerek noonu first day bi li tax ñu ko yóbbu mile 2 dafa violate woon code waaye kerek last week dañ ne dafa xar kayit bi si kanami ki yóbbu kayit bi te depuis kooku daf ko joxul kayit bi in the first place saka mu ko xar te depuis booba lawyer bi moo dee communicate ak ñoom so it's like they were just using force di ko jaay doole for nothing kenn mënut a understand
so xam nga rek yàlla moom dafa am his own way of dealing with things ndi pour moom si kanamam ñun ñi yëpp a am waaye gis nga first interview bi nga ko defoon noonu yow Fatmata looloo tax benn case bi nit ñi ekkatiwaat ko looloo tax tey ñu ngi wax bi ni kon keroog kenn xamut su Fatou radio ak yeneen yi demuñ woon foofu noonu ni kon ngi xale bi mu ngi woon mile 2 digga la Empress kay moom def na Empress moom bu génn si waatu toon billahi nit ñi fàtte nañ kees bi Empress moo def génn si te lii xale bi mu ngi mile 2 kon ni kon mu ngi mile 2 Empress daf day call di joy ne ma kii su demee mile 2 damaa dee Fatmata this is not right xam nga ñun woon ne kees bi dina agsi fii ñun dañ tegoon ne lii is simple and straightforward waaye gars yi dañ ko fail waaye gis nga si lifin naka even Brikama police station foofu noonu biñ gisee ne Bruce bi duñ mun a manipulate officers yi foofu noonu ñu ñëw transfer case bi to Brikama waaw because SO bi bañ na ma àggee si police station bi rek policeman mu ne ko ne 2 weeks ago am na maire bi fi indi sa life mu ne yow xoolal ni nga so yow doo mun a toppatoo xale xam nga ba pare ñu bugg ko dañu def ko si seel bi pour balaa ñu ko yóbbu mile 2 si guddi boobu noonu bugg ko boole ak góor yi si benn seel bi am benn police bu jigéen bi taxaw mu ne no it's not right xam nga still now am nañ service men yi nga xam ne ak women yi nga xam ne dëgg bi la ñoo dox waaw waaye doole rek lañ doon jaay sam xam nga xale bu góor la ñun dañ bëggoon rek ñu def bëgguñu woon mu mel nii wax dëgg neex yàlla because ak nu munta di mel xale moo nekk seen diggante te at some point foog gars yi am contact xam nga non this is sad waa léegi fi mu nekk nii moom ëllëg Nahima mu ngi war a demaat ci court bi waaw ok loolu yëpp fii tey dinañ ci waxtaan man nag moom suma batterie bi mu ngay dem si down 50% laa dese waaye loolu yëpp nañ si waxtaan waaw dama gisut suma charger waaye anyways jërëjëf dégg nañ si li nga wax loolu dimbale na pour nit ñi gën a understand because mu génnee ci mbokk yi sax ñu explain ko loolu dal na xel ñun bëgguñ woon mu mel nii wax dëgg neex yàlla bëgguñ foofu laa bëgg a ñëw sax ñun dañ bëggoon rek ñu liftin ko because maire bi sax moom mooy yaay Nahima dañ daan wax su fekkee ne bëggoon nañ pour ba léegi xale bi nekk foofu at least mu yónnee ay mag njëkka ñu wax ko niñ ko miinee di wax Gambia waaye defuñ loolu rek straight away because lan man xam naa ki ñoo bakoo ne papi kii ne Babul Fat la xam naa ne kooku su dundoon tey du doon lii du xew non moo tax nit ñi dofuñ nit ñi dégluwuñ loolu sax kii papaam dafa liggéey lu baax ba pare mënut a yàq loolu waaye léegi li maa wax mooy di la gërëm di la sant parce que ni nga ñëwee ni nga commencé sax moo njëkk dalagum xel parce que wane nga ne tey su fekkoon ne lii génnutoon si mbidee bi sax wax dëgg ne yàlla du mos a génna xalaatu leen ko billahi loolu la famille bu baax di def loolu la nit ku baax di def waaye ñoom bañuñ ci loolu because lii egg na si media Nahima bi mu njëkkee génne si ak jooy di wax def na ko moom kenn guddi boobu noonu ma ne ko bul demati media waaw bàyyi rek luwaa bi ñun dañ teg ne Gambia bi ceeñ na léegi luwaa am na waaye gis nga boobu frustré na def na ko ba pare bi mu ko defee wax dëgg fa ne yàlla dëgg la nit ñu bari sax bàyyi wuñ ko woon xel ba mu ñëwee woon def ko wax dëgg yàlla rek xam nga yàlla moom waaye dara yàlla dogal ne lii mooy nekk ndimbalam waaw ba pare gis nga si first day boobu bu ma ko dégloo foofu man yëguma ko woon man nit ñi dañ ma ko wax dafa am ñu ma doon collé fan ma tax ndax dégg nga lii ma leen lan ñu bari wax ma ko after nag bu mu buggee ëppa mbokki na yi ma contact ma ni ma dama la ñaan ngir yàlla demal nga déglu lii ma déglu ko ma communiqué te Nahima benn bi sax dafa meloon ni sax dama interview Nahima just on a phone call because man duma dee ñëw rek ma wax si dara te jëfuma facts together put suma facts right understand nga waaye lii daf ko need right now parce que sonn na and it's not only about her léegi man su fekkoon ne defut yëgoon naa bi moo ñëw nii ni kon du ko doon def te léegi fu mu nekk nii ni kon man si suma boppa maa ngi regret lu tax ma stop ko waaw loolu nag moo la doon dali maa ngi blame suma boppa moo la doon dali nag moo tax nag jërëjëf léegi support leen ko rek mbokk daal mu baax mu bon nañ leen ko support waaye di ko wax dëgg tam waaw nañ leen ko support jërëjëf waaw ok
ma jeexali nag guys ak yéen because fu mu nekk nii suma percentage yi bareetut te comme ni ma leen wax rek taxu ees awma charger xaw ma fu suma charger bi nekk because téléphone ba dee use ak suma normal téléphone is different ok léegi ma ñëwaat maa ngi ñaan nit ñi nga xam ne yéen a ngi tontu dis ñafali drame or nafali drame or nufali drame or whatever drame you call that person dama leen a ñaan ngir yàlla bu leen ko tontu bu leen ko reply am na kenn ku ma gis mu ne ko su fekkee moom xam na the right side of the story na ñëw mu wax the right side of the story but I'll remind you my dear ne you said I'm taking sides I'll tell you something that's what I'm known for taking side but what side bu ma believe ne foofu la truth bi laay are you listening to me ndax yow déglu nga ma from start to end I'm not talking about coow buñ am ñoom neen I'm not talking about I'm talking about what is due to the child this is about that little boy yow soo xamul loolu man xam naa loolu man I don't need to go to court or police station or anywhere pour ma xam that bit so yes until the other side come out ñu explain seen side I am on Nahima's side 100%. ku bëgg nag mu ne Fatmata dafa bias Fatmata dafa fiyaawut Fatmata naa feexala I'm used to that hey bul faate Fatmata yooyu daf ko dee gën a strong loo man fi ma taxaw xam naa fi ma taxaw man dama taxaw foo xam ne fi ma fil ne fa la dëgg bi féetoo yow Nafali mii bu la lii daloon taal tey boo ma doon saaga tey ba ëllëg sa mu dala sa damaa génn si ñëw faytal la parce que sa maam sa yaay o sa ki nga seyal yaayam amul droit ngay dunda sa partner bi di dunda mu ñu ne dafaa jël doom ci yéen dama laa taxaw ma faytal la man foofu laay xeex man xeexuma diggante Sam and Nahima de they're two adults they can fight that but where in America not in Gambia Sam lives in America Nahima lives in America this case needs to be fight in America not in the Gambia so if that is taking sides oh boy I am taking side and nobatuuma de man nobatuuma dama wane suma boppa jaxarang man Fatmata kooka Rahman dama wane suma boppa maa ngi nii solo ma make up sax pour wane gis nga solo ma make up pour kanam bi ciiñ no filter spots dara dama ñëw pour ñu gis ne man la maa ngi ci Nahima tey ba ëllëg ba mu jeex yow way you 3 months ago bañ maa saaga man dama mën a déggaati saaga yi raw yow li nga maa wax nii tey bu leen ko daaxa na fi toog te kenn du ko block su fekkee yéenay defati seen fake profile yooyu or seen nonsense yooyu oh you are in for the game we are not going to stop until that little boy gets his passport to go back I am not going to stop there is no stopping me su eboo sax yàlla tere ba tereeti ko code bi rule sax ne duñ jox Nahima passport bi oh boobu moom damaa ñëw di wax every day because the court should give me a good reason why they cannot give the mom the passport for the boy to go back to America ak fan lañ ko teg this is a social media case now we did not bring it to the public Nahima who is the mom moo ko indi to the public so it is a public property so I am in it 100% and I'm not backing down so I'm responding to you Nafali or whatever you call yourself go back to sender and tell them my response ñu continue waaw léegi ma delluwaat ëllëg mooy on the 23rd si la Nahima di dem court arrange nañ Nafali bi yaa ko moom ñun mi nga xam ne dañ teg sites arrange nañ pour van nekk foofu noonu 8 o'clock I'm not saying you insulted me you will not insult me on my platform because I don't tolerate that this is one of the only platforms on social media that ku saaga dañ laa block te yàlla dimbale na ma dama am nit ñu civilized they don't even come here and saaga they come and put their point across and nothing happens out of it everybody is entitled to their opinion what I'm talking about today is my opinion and it's my fundamental right as a Gambian to get involved in this because it's in the public domain okay ëllëg 8 o'clock boo leen buggee van am na encouraging kenn it's not about protesting it is about showing solidarity to Nahima 8 o'clock Westfield there will be a van there
If you want to support Nahima and you are in the Gambia, please join us. Go there peacefully. Do not make noise. Do not shout. We are not calling for that. We are calling for peace. We just want the boy's passport so that the boy can go back home with his mom. Assalamu alaikum, Anna. Nuyu naa la. Amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Fatmata noo de. maa ngi fi alhamdulillah. waaw well done jërëjëf yéen mi nga xam ne nii yéen a ngi jàppale Nahima case bi dafa daw yaram parce que lii boo dee nit rek sax dafay saad and then it's so remarkable ne am na ay góor yàlla dëgg yoo xam ne nii bañ déggee case bi dañ toppal lépp loo xam ne rek mooy dëgg bi ñu ngi taxaw faam di support Nahima góor yooyu noonu leen ku ko dégg xam nga boo gisee jigéen ñi danga naan waaw xëj na dañoo support ndig jigéen la moo tax góor yi seen support is so remarkable foog ñu gërëm leen te su ñàkk a def nga loolu man nag concentré tuma woon maa ngi dem ak a ñëw dama xala sibru dama am sore throat dama tawte bu la dara jot waay dama doon dem xate yaa génn soluma jacket bu am taw bi bettama si mbedda bi wante di wax ne case bi dafa saat daal waaye li xew mooy man just because dama change ma profile picture jot naa lu mel ni audio xaw ma Nahima moo doon xafte I don't even know because li ma wax rek mooy ne kenn supportut li I don't think ne nit yi ñu ngi support Nahima or pour xeex Sam or dañoo xeex Sam or whatever kenn supportu ko sax pour xam Nahima ban façon nit la or lum dee sol or anything like that lii ku am xel rek sa yaram daw di nga xam ne it's not right pour nga separate yaay ak doom te yaay bi daraam jotu ko mu ngi healthy mentally she is healthy alhamdulillahi rabbil alamin yal na continuer noonu physically she is healthy alhamdulillahi rabbil alamin so ma bëgg a déggal am na benn point bu ma jot a déggal bu ma just duggee yaa ngi wax ne du ñàkk am na si sisters yi Sam yi yoo xam ne li neexu leen axankay loolu dëgg bu set wecc la parce que waxoon naa la ne la Sam xaw ma ko personally waaye ay mbokkaam xool nga leen Sam yu bokkal deret laa xam ñu senior ma woon ma loolu naa nekk suma ay xarit ay different system xam nga waaye kenn si ñoom li neexu ko wax bi li moo jub ni nekkul at the end of the day Sam sa jógewut si famille boo xam ne nii dañ bugg a yëfi coow o wax yii nii wallahi this is disturbing a lot of them and they just simply cannot understand why xale bi munuñ koo jox yaayam rek coow bi lii nii loolu bëggoon naa koo leeral sax looloo tax ma dugga tey dama ne yow ndaw laa seetaan parce que you're revealing a lot of things yoo xam ne ni man xaw ma ko sax I don't know much about this case. Lima realize that Moynet is wrong, and then she needs to be supported. Lima la setan sa first program bi, hale bi lim dem through dafa daw yaram. Torop. The physical abuse, mentally and all those things. Dipi ba mo duga ci Sam, ba mo am doom, ba tay di ki lu nekk la dunda. Dafa metti ken enew ko sa bop. Lo rek tax ñu toppa di ko jappalé. Man na comme ni ma la ko waxee, gona mu ngi am ay système yo xamné deretam lañ. Ku nekk dafa am koo seetal duga naa ba def suma profile picture ne leen man maa xamul Sam bugguma xam jikkoom ak yan crime la def li ma leer ba leer mooy ne xale bii ni dafa war a dem si yaayam wax dëgg ni yàlla ñun tontuma comme ay jigéen yoo xam ne ni ñoom it dañ jur am ay njaboot ne wax dëgg ne yàlla xale bi li moo solak li moo saagante ñun suñ yoon nekkul si loolu di right thing mooy ne yooyu duma si dee duga sax Anna loolu wax nga dëgg ñun duñ si dee duga ñoom gis nga ñii dañ dégluwut vidéo si fi dem round yëpp the videos are not about Nahima ak Sam it's more of ne maam booy dunda doom yi di dunda nga ne yow ñu jël doom bi jox la ko Nahima nekkul di cagatu baalaleen ma si suma olof bi Nahima nekkul di drogué Nahima naanut sàngara Nahima nekkul di nekk ñuy ko téye police di ko bàyyi awaay Anna loolu bu doon dal Nahima sax xanaa yow as a mother in law ex mother in law xëccal xale bi sa boor sanga ko lii laa lay wax lii mooy suma problème si Gambian xamuñ dimbale ex moom danga war a torox du ñëpp nag du ñëpp waaye dafa am ñoo xam ne soo nekkee ex rek danga war a torox parce que dañuy foog ne yow yaa yaaxa seen life yi doom ñoom duñ dee xalaat ne sa doom tam yaaxa na sa life it is both ways jigéen bi yaaxa na life góor bi góor gi yaaxa na life jigéen bi soo moo tax ex dañ si dee war di mandu nañuy mandu ci façon yu mel nii yaay important na ba nga xam ne Fatmata di nga dee dem si institutions yi xale ñi nga xam ne comme yaa nga xam ne Nahima nekkul di cagatu jëlu drogue am na ñoo xam ne nii dañ leen jël dugal leen si ay institution pour ñu recover because ñu ngi am those illness ñu ngi nekk ay drug addicts Fatmata dañ leen fa dee indi ak seen doom yi waaw woon la naka la doom yaay naka la important si doom jigéen jël nañ ko tëj ko prison ñu bàyyi koo doomam bi si biir prison bi waaw loolu am na si
Wow. I'm not sure if that's happening in Africa. Ndax Gambia loolu am na fa waaye fii nii pour wax la rek that bond between yaay ak doom depuis bu xale bi ne cuk si biir bi since inception for 9 months loo dunda loolu la moo dunda loo nokki loolu la moo nokki loo lekkal loolu bond boobu it's building up wallahi xale bi yaay bi mu ngee dunda lii mënoon na bañ a ñàkk a àgg fii nii Sam bu coow bi commencé ba ñëpp dugal si la waroon a jël case bi yëpp close ko wax bi dem na ñëw na mooy ne yaay bi fi mu nekk cofeel bi mu am si Sam ba tax mu di ko jàppale si doomam bi loolu la war a xam ne cofeel boobu la Nahima am si doomam boo tax ne dafa right ñu war a jox Nahima doomam bi moom set bi kii setam la te Nahima xale bu baax la maa nuru ndik dafa mel ni koo xam ne du dee tiyee mer waaw su ko bàyyee njaboot bii nii xale bii nii du Nahima du ko génnee from their life forever I don't think so su ko defee loolu right am la affaire am la waaye I don't think ne dina ko def she doesn't strike me as somebody that will do that waaye nag gis nga lii loolu leen ragal ana lii moo dee indi problème bu nga xam ne ëllëg si biir Nahima bu winoon keesam gis nga cases yu bari yu mel nii mu ngi happen Nahima su winoon keesam bu demee Gambia holiday dina ragal sax doomam demati foofu parce que dafa traumatise waaye fii laa bëggoon a ñëwee point bi su ko defee ëllëg si biir nit ñi toog fële naan ni moo bon gis nga daf ñoo ayee doom bi fekk you when make her go through hell and back ndobin kum rey sa maam foo gis lu ñuul daw kii lim dunda dafa métti ba pare nekk Gambia foofu noonu for how many months holiday nga dem 2 weeks rek sonna di call nit ñi di leen ne yónnee leen ma lele sakantuma nga nekk fa how many months bugg a géteel nit ñi am na ku ko bañ ba ki ma yónnee ko bi ba ma ko ne ko lii is not necessary lii nekkul ne loolu la nit ñi am nga lu ma si tegal ne ma Nahima sax talut lii ni nangam sangam mu ngi am far o lii benn xale bu góor bu disgusting moom su ma paree dama ko dem block yi sax bul blocken let our enemies enjoy this moom góor la sax loolu ma gën a métti si moom ma ne ko yow xanaa gis loo sa moromi góor yu nekk di jàppale Nahima ma ne ko xanaa amuloon am na sister Sam yoo am ne nii lii neexu leen xam nga lan moo tax lii mu ega fu mu ega nii ana ba mu xala dëgër because people are thinking that this is a fight against women and men it is not we are talking about this child if someone is really listening to me please listen to me from the start to the end this is about the child it's not about Nahima ak Sam man Sam amaluma interest Nahima amaluma sax that much interest man li ma amal interest ba amal ma interest mooy xale bi te ñun ñëpp xale bi moo ñu amal interest because gis nga kaay moo la dara si yaay ak doom gis nga yaay bi su luntut su okay wut up there doom bi du okay su doom bi okay wut up there yaay bi du okay loolu yaay ak doom rek a ko mun loolu lu am la xam nga fan laa ko xoolee xoolal yaayi Sam mu ngi foog ne doomam okay wut because of du loolu la foog so you Nafali don't sit there and tell me about taking sides side taking started when Sam's mom took side that's when side started wow Adama jël kii nii Adama jël kii xoolal hello maa ngi fi asalaamaaleykum Famara de jërëjëf foog nga jàppa ci Famara ñëw leen génn leen nit nañ leen yéen góor Fatmata ñu ngi follow affaire yi bi nga nekk di def nii foog naa jigéen yi yëpp suñ jógee def loolu dina doon gën a am doole dub man nag we owe you to impress ja parce que moo ñu dooleel waaw definitely waaye Fatmata li ma la wax rek Sam na xam ne moom su fekkoon ne su xamee ne America la nekk nag understand ne lu waaye America ak Africa dafa ute waaw wàññil sa volume boobu su ko defee nga mun a dégg fii dégg waaw definitely waaw jërëjëf waaw di jégalu déedéet su kii dafa war a understand ne xale bi du Gambian papa be yaay bi whatever Gambian leen waaye moom na understand ne xale boobu du Gambian te moom dafa war a xam ne American yi seen doom yi dundee des sax si àll si woo sax suñ leen reyee dañ dee indi seen niiw yi ma dégg waaw Sam nag pour rek leeralal ko ne su foogee ne Nahima amut ay nit mu ngee nax boppam
xam na ko tey xam na ne tey Nahima am na nit ñu ne dinañ kon jaansane ëllëg ñu ngeen jowa full force pour woon ko ne ñun duñ façon ngi góor yoo xam ne dañu toog ñuy tuuti loo jigéen di ko yàpp because li yabaate la jërëjëf Famara because li neexut ci xool Sam maamam dafa war a understand leena kii although na xelaat ne I mean like okay naka yow yaa ngi am sa doom bu góor yow right bi si sa doom bu góor nga ko am gis nga yaay bu nekka soppa nga sa doom way jatu may ma caaja kii jël xale bi nii maami Sam na understand ne su fekkoon ne moom papi Sam maamam dafa jël doom bi moom mbaat na mun a jot Sam si boppam sax thank you very good point gis nga àdduna liñ la defut danga xëy mag ci bu ko def keneen wallahi moom dafa war a understand moom maam la rek na maandu si mbir mi su fekkoon ne Nahima xewutoon xëj na dinañ doon wax ne waaw xale bi nii di na xëj na maamam yaa ma dégg bi waaw yu continue ñun ñu ut caaja fi mu nekk nii 2% xaw ma 3% nañ gisee def kaay dimbale ñu wax nga dëgg waaw waaye dama bëgg a explainal Sam na delloo xelam because lii doo ko ponisee jigéen lii du li nga war a ponisee jigéen am na fi mu war a jaara moom ñoom luñ am problème loolu ñoom ñaar la xale bi innocent la malayka la yaa ma dégg la na maam bi gis nga moo tax léegi-léegi su ma ñëwee su Facebook su ma xool di tàng ñun ñu ñoo ooyee ne ñi lay jaamu yàlla ñi lay gën a doon iblis sax iblis because yi jikko naa fi xala waaye dinañ mun a woon Sam ne ñu nit ëllëg ñu ngee ñëw su neexee yàlla with force ñu woon ko ne du jigéen yi rek a fay kool de góor yi ñu ngi si gannaaw Nahima na xam ne woo la laal woo because ñu ne because li man woo laa ko gisee Sam dofut jine mbéj ko moom dafa war a understand ne America boobu noonu doomam bi mu fa am noonu kooku moo ko fa uppa right because kooku citizen la ñoom fori na leen fa la juddoo mooy dëggit waaw foofu la juddoo suma sister bi mu ne ma stop live benn sister bu ne suma benn lifin daal mu ne ma stop live bi parce que mu ne maa ngi start di mer dëgg la xaaral ma bàccee waat suma boppa dëgg la maa ngi startoon di mer ndax xam ñi ñëw seen message si suuf di ñu saaga di ñu xas la du ma meraat I'll calm down my day allow me to finish it non naka Fatmata bi fana am na leen soo ko nekkee di def lu nekk ngay dégg da ngaa bës sa xol de waaw ñooñu de seen message naa fi xayi su daloon seen doom yi wala ñoom seen boppa su leen daloon du doon mel nii waaw waaye Gambian bi la rek ñu la ci daa bismillah 3/4 bi yëpp iblis leen dëgg la waaw fii laa mën a em dinañ adresse Sam ëllëg woon ko ne ñun ñëpp ñu ngi bootu si gannaaw Nahima ba pare ñu ngi bootu si gannaaw xale bi ñoom amul right pour téye xale bi ndeysaan kidnap la li leen de ooyee kidnap la di yes this is called kidnap ñu ngi ñëw full force nag ëllëg du seetaan inshallah di ko fi wax nag jërëjëf Famara ëllëg moom kenn du ma jiitu seen live bi maa ngi fa full time jërëjëf ok waaye gis nga lii dafa neex góor yëpp a ngee dugga si xanaa Sam nag bii nag moom war ngaa rus tuuti de sa ay moromi góor rek a nekk di dugga si yàlla caaja bii do dugal naa benn de su dogee rek nga xam ne fa la em dëgg la am na ku ma remind ne ma lifin dëgg la gis naa mu bi na ko wax na dëgg suma maa ngi doon di xala mer sax xam nga sooy def yenn yi nit ñi tamit di la jéem a lifin sax man maay nu ma nit ñi am nañ right pour ñëw jël side ci Sam it's okay waaye li neexut ci xol mooy xam nga ñu laa ne waruloo take side I have a right I want to take side and this time I'm taking side until Sam génn si wala tamit génn si wax ñu wax ñu lu ne yi ma def su ko defee ma take side dégg nga jërëjëf I appreciate what you did though hello Fatmata bala ma dama bëggoon a add rek ne from lii ñu jëlee par exemple ñu try jigéen ñi ñu set association yu baax yu dëgër yoo xam ne nii dañoo work ñu collaborate ak female lawyers yi nekk Gambia jigéen ñi nekk Gambia seen rights yi ñu mun koo taawal parce que gis na ku mel ni man I'm so ignorant about laws in the Gambia and all those things man dégg naa la sa post show bi ak Nahima wallahi dama foogoon ne it's sorted man mi billahi ana dama foogoon ne it's sorted
Wallahi. I can't believe it. It's just frustrating. It shouldn't be like this. Ba pare lii baaxul pour xale bi nañ dimbale kii nii ñu delloo ko doomam bi xale yi jigéen ñi nañ jóg taxaw ñu dugal ci Essa Faal parce que moom human rights lawyer la. waaw xam nga Essa mu ngi si TRRC bi du mun a bàyyi loolu waaye anyway kii mu ngi si Hadi Dande Njie waaw moom mi nekk flaak mu ngi si waaw. waaye Hadi Dande mu ngi ci li dama loolu mooy foo xam ne ni mun ngaa dem nga jàppale ku mel ni xaw ma Samuel Dola xaw ma Charles Taylor because ku nekk soo defee lu mu bon da nga am sa right rawatina nag yow defu loolu bon. nañ jógee fi ñu learn from here Gambia foofu guys set up a very strong lifin pour jigéen ñi seen right because Africa kon moo xam ñu bari ku dem ñu ngi dundal lu garaaw. hay Anna soo xamee Empress ñaata nit a ko call soo xamee Fatmata Koka ñaata nit a ko call soo xamee Mary Loppi ñaata nit a ko call soo xamee Fatou Badji ñaata nit a ko call ak ñeneen ak ñeneen ñu def live pour wan leen ne dem dunda nañ lii they are the Nahimas in all over the world. waaye ndeysaan gis nga jamono buñ toll nii nag ana alhamdulilah Gambien bi moo eew ba nga xam ne fii ay sos du xatu fi gis nga boo ñëwatee di saaga jigéen di xas jigéen ngay sosal jigéen yi Gambien yi dofatuñ de xam nañ fu dëgg bi ne fii yooyu doxatu fi sorry excuse me waaw alright léegi foog naa time bi jot na pour ma block dis Nafali Jammeh because suñ commencé bay saagante ndey nag si fii te musuñ koo am ana jot na ma bloqué na nit yi waaw I think we should because we have ñun we run a very respectable and nice living so amuñ jot boobu noonu dëgga mënatuma jël Nafali parce que yow moom wax dëgga ne yàlla ñun dañ foogoo ne sa mind nga speak waaye ay saaga ndey moom doy na so block naa ko let's have peace and then carry on with whatever we are doing Say Touré da nga bëgg a call waa acca ñun am na leneen luñ think about dan yéen waaw am na yeneen yu bari yuñ xalaat dan nga nekk fii di lifin so block naa ko so am leen at peace ba pare ñaan naa leen da bu ko kenn tontu ak saaga ay saaga nde sa block naa ko sax anyway kenn du am fuñ ko tontuwaat Say Touré Melvin senal say suma number bi please moom mu mun a call Mel baala ma ngir yàlla rek because right now munatuma lifin because man léegi tey ma jóg fi sax anyway mu ne -1 waaw bëgguma woon a block kenn nag because bëggoon naa sax su fekkee soppata si saam yi ñu ngi fi sax bëggoon naa ñu binda because dañ entitled to seen opinion tamit ñun waruñoo toog fii rek ne Nahima moo right so saam yi sa nit ñi war nañoo bu ne yow yaa right it's okay but let's go gisuñ leen ñu bindal fi nga right di gisuñ leen ñu wax li nga right di gisuñ ko because bés biñ ko gisoon saam ñun tamit su boobaa dinañ ne ok di demee ni why this is not even about you being right or Nahima being right this is about xale bi maama waru koo amee yaayam daf ko solo pour mu dem na dem xanaa yéen déggu leen ma dama ne nañ dem ma America saam mu xeex saam bu fekkee doom rek la bëgg a doomam bi la bëgg a digga na ko xeex America ba mu dikka jabaram dikka fa moom mu dikka fa yow saam xeexal sa ndax sa joom bi jox la kayit ci dëkk bi dégg naa ne sa kayit yi correct tangut so yow foog naa ne yow boobu nga war a xeex xale bi ñëw Amérique su ko fi nga mun a xeex xale bi teg la ci dëkk bi advice la rek de dama advice rek foog naa ne yow xale bi nekk Amérique moo la gënal su ko defee nga mun a fay xale bi teg la ci dëkk bi waaye xale bi nekk fii nga nekk fii loolu dina métti de du noonu bro waaw sëy waaw acca yaa ngi si biir waaw ana Molin hello Molin Mali moo nekk ni si ron fii nii waaye xam nga moom sooy wax daf laa tontu parce que lu ma wax moom mu tontu ma fii. kay aca ñëwal waaye naka doon de sax yow affaire yi xale jàng bi ni Nahima daf ma naxari bi bugg a dee te xaw ma ko sax. xaw ma ko à tool. yaa ngi gis waaye bu ma déggee maa ngi déggoon seen interview bi. and then man dama foogoon ne case bi sax resolve nañ ko bu yàgga. waaye dama foog ne Nahima. yaa ngi understand ñu of course understand nga ñu ko frustrate suñ justice system bi te justice system bi dem na ñëw na yëpp ku toog America di control the narrative in the Gambia defu dara because suñ justice system bi boobu lañ war a wax because justice system bi moo fail Nahima moo fail xale bi. Big time that's the truth. Big time yes because at the end of the day
yeah kooku amul benn power over xale bi over xale bi moom mu toog America comfortable toog America maami xale bi man I've never heard of this ever in my life ne maami xale bi loolu fu mu dee mën a xapp ne te ñoom mel bi ñu ngi fa xëy na ñoom understand nga ñoo gën a ñoom legal minds yi xëy na ñoom tane nañ ñoom understand nañ the system ñun moom ñun dañ nekk di waree because xamuñ naka la lay demee waaye man lu ma xam moo nekk bu doon nay maami xale bi tey moo amee accès si xale bi te nay ma mu am mental health wala mu feebar bi nga xam ne mënut a amee xale bi wala understand nga mu involve boppam si criminal activities yi nga xam ne mënut a amel xale bi den boobu dinañ wax ne of course maam bi am na legal rights pour mu taxaw pour mu fight pour mu mun a jot xale boobu noonu waaye tey bii yow nga nekk yaay ak papa te yéen a ngeen dunda dara jotut leen yaa ngi understand man mënuma understand naka la lii mën a nekkee case between maam bi ak yaay bi lu nekkut naka dot sa xale bi delawuñ ko am yaayam gis nga man I just cannot nit yi ñu nekk di wax man awma no business whatsoever si family affairs bi nga xam ne between yaay bi la maam bi la or papa bi la we don't care thank you luñ nekk di wax moo nekk li nga xam ne moom lañ xam ne ñun ñu nga xam ne jànguñ luwaa si luñ xam ne suñ right moo nekk mënuloo jël xale boobu noonu maam bi am power over xale boobu te yaayam mu ngi dunda nekk si dika bu loolu mënut a am ma ne waxal ne yaayam a baayam dunda nekk Amérique sax nañ may Sam crédit exactly yaayam a baayam exactly so tey bi ni ba pare tamit lu laa woon ne suñ justice system bi dafa fail ba failaat su ñëwee si keesi xale bi moo nekk ne how they papa bi stay in America toog fu mu toog comfortable moo tax Sey Touré frustrate ko indi Gambia Sey Touré ba pare xanaa ñi dañ fàtte ne Nahima bi ñoo frustrate ni is also equally a Gambian déedéet kaay ma may la man si lu ma mun a gëm right now si lu ma mun a gëm digga I don't think the lawyer is doing this for the money do you know what I believe it's being loyal to someone lii affaire loyal la whatever is going on because dama laa wax leena xam nga tey lii jàngal nañu lu bari xam nga la lañu jàngal xarit mu ngee toppa xaritam ci kaw fen xarit mu ngee xam ne xaritam mu ngee xeex lu nga xam ne du dëgg mu toppa ci kaw fen parce que according to what we know Sam ñi ko represent ay nitam leen rek te Gambia loolu moo fa dee dox kenn utatut lawyer tey fii soo nekkee Europe danga dee uti lawyer because of danga ne dama need a lawyer kuy fight for jigéen yi dama need a lawyer who's gonna fight for divorce and stuff waaye nekkut lawyer bi kese because lawyer bi am na Nahima am na lawyer bu ko represent who is this judge dégloo lu ma la wax yow nañ kaay moo la dara tey soo nekkee suma waay nga nekk judge bi man ma nekk lawyer bi damaa dem behind the scene no wax ak yow di this is about xëj na Sam am na lu mu defaloon ñooñu before ñooñu ñu ngee pay back taranga because dégg naa lii ma wax la leena lu leer Sam léegi ñii luñ dee def mooy Sam has been going to people ak nitam yi di leen ko ne la ak yow fi niñ mel fuñ toolu man ak yow war ngaa def lii yow gis nga Empress vidéo boobu noonu Sam ñu bari Empress nga ko doon explain am na ñu bari ñu Sam call di leen wan ne yaa ngi dem seetaani li fi ni vidéo Empress bi whether it is true or not so Sam is watching people Sam can only be a sick person I didn't want to say that man dama feel ne ba léegi Nahima support bu waroon a am ba léegi amu ko xam nga lu tax ma wax loolu because bu doon man laa wax man Touré Seynam su ma nekkoon biir Gambia di xeex suma doom bi it will not be just conversation that is going to be limited in the Gambia because I will call my state TV fu ma dika dina call America dina make sure ne they understand because this is an American citizen we're talking about Say today we will not reveal what we have duñu ne non ñun duñ reveal dégg loolu ma la wax frustrate me alone Say today dina make sure ne ni nga ma exposé noonu la ni nga ma exposé that's fine Say today man the main goal moo nekk pour yaay bi moo nekk ne pour mu jot access to doomam man bu doon man la dinaa use every single avenue bu available si man pour ma make sure ne this is not going to be a conversation that is going to be limited just in the Gambia because at the end of the day xale bi nekkul Gambian dégg loolu lu ma la wax Nahima is too nice duma reveal what we have but I can tell you ne Nahima is too nice mun naa laa wane international am na ñoo xam ne they have contacted Nahima but ñun moomuñ Nahima munuñ ko waxal wala bul wax moom moo war a choose pour wax she is good waaw so léegi dama la ne
case bi is already am nañu ko dégga am nañu pick up the story papers are out there waaye dégloo lu ma la wax ñun duñ blow suñ cover ñun we know what we know am na lu nekk ci ron ñun mais ñu ngi may ñii time du court ëllëg am na nañ leen dem court ëllëg man de lenn laay wax man waxuma on behalf of Nahima waaye man laa la wax man ma ñëw Gambie ñu jël suma doom yi ay waay ñi moo tax xam naa gis nga yàlla léegi-léegi rek daf leen def li gën si yow moo tax man far yàlla def suma doom yi sax ndeysaan nekk wax fii waaye gis nga bu doon lii la man laa la wax Fatmata ñu jël suma doom ñu ne dañoo caaxaane ak suma doom di nga dégg famille Nahima naka famille góor bi di ñëw social media di leen ñaan pour ñu ne ma man naa toog wala nit yi dañoo foog ne dama dof because suma action si duma ko mën a wax sax on social media ni ko doon léegi nii kon duñ doonee tati suma fundraiser ni because dinaa leen frustrate ñi dinañ dem ba dee suñ gisatee kii dem dañ ko ne seena bu mu ngee ñëw suñ gisatee nit jigéen buy dox sax dañoo ne seena moo ngee ñëw waaye dinaa leen woon pepe waaye dinaa leen woon la mooy because case bi dinañ ko jël ba pare kaay ma wala man mënumaa understand because amul benn man fooguma ne am na benn loi bi war a wax ne man ma jox la suma doom joxuloo ma suma doom su ma ñëwee yow laay njëkk a suu yow maam bi nañ njëkk a faytagum boobu because di nga suu dinaa la counter suu dinañ suuyante gis nga every day suñ story bi Manela dañ ko Sey Touré xam ne suñ ko gisee sax dañoo romba Sey Touré bu ñu yaaxal dem na yaaxaluma leen de déglu ma rek xam nga dama ne la bu ñu yaaxal xam nga dama ne la bu ñu yaaxal ñun na Nahima win case bi rek na win passport am rek ñu seet waay every penny bu ñuy xale bi they have to pay for expenses these people are even they will pay even my internet man dañ ma fay dañoo fay impress suma toog ne ay wish ne mënoon naa jël man boti na xam nga dama bari jokes indi ko suma biir néeg bi mu seetal ma suma doom yi man ma jël replace ko dem feesante ñi gis nga ñi dinañu gis nga sometimes ghetto dafa am pour bari gis naa la yaa ngi bi na de ghetto ghetto on these people gis nga suñ gisatee jigéen mu ngee ñëw dañoo romba fa la moo jaar Sam laa la wax fa la moo jaar du takkati jabar black because dinaa ko woon paper gis nga every single paper dina amee turam bi dina dem si internet bi suy gi nga suy suma taalibe yi say nañ suma taalibe yi say nañ Sey Touré suma taalibe yi say nañ we are not even talking about money we are not talking about money we are not talking about property dañ maa fay de suma internet bi dafa am ko doon call si WhatsApp bi si ifin bi si messenger bi soo mënatuñ laa dégg Sey duñ la déggaat tegal nga koolaat dafa am ku call si messenger bi soo léegi mu interrupt bi man daka la nekk la dégg ñoom déggaatuñ la it is ndeysaan ok thank you thank you bye baax na aca leen rek ñu ngi foyantoo loo xam ne dina ko puji seen bopp bi de anyways man xam naa ne toog naa fi lu yaaga di wax tey su leen neexee ngeen fulaal ko su leen neexee ngeen bu leen ko fulaal waaye leena moom naa ko wax ñiy try pour saboter lii nii because already am nañ yu gars yi nekk di def si ron ci suuf pour yaaxa dari Nahima su ko defee ñi ci jàppoon start di am doubts ne war nañoo dimbale listen you are not helping Nahima based on ne xaste na saaga na xuloo na wax leen ma ba néegi sëy moo amul xuloo ak xaste it is not acceptable pour su fekkee dafa saaga su fekkee ñi dafa saaga whatever it is not acceptable so we are not on that so I will excuse myself from that what I'm telling you is ne I respect and adore Nahima for fighting the grandmother pour mu yóbbu doomam fa baayam nekka ñu xeex ko fa ma respect naa ko for loolu rek that tells me she is a very competent mother she is a mother that loves a child man loolu gis naa ko waaw wax naa ba suma xef bii rot yéen waa waaru leen tey la di ëllëg ñëw ma TikTok bii bu mu fi rot de xaaral ma ajos ko yéen ci yëla fii paat bii nag la ñoo dog sama paat bii laa de profile picture ni kii moom a xefam yu bon yi lu ma wax foog ma boole si jóg lii moo tax gars yi ñu ne man fi nekk du ma dee serious live bi bu kenn rey kenn wax naa leen ko impress bu leen kenn rey wax naa Nahima nay boolee lii ak mu jékkee-jékkee fàttaliku dara si Sam rek toog ree xaxatay ba ak tànkayee sa kaw Fatou Badji bàyyi suma ay laaj si de Fatou Badji bi de dal na ko wuy Nahima we are going to counter sue even eyelashes people I will claim eyelashes wait until I'm ready I'll claim eyelashes
xoolal ma suma noon yi ñoom ana saara ngeen ree ñoom xar yeen jaame xool leen yéen war ngeen ma ree yéen illa yéen bu leen ree de dama claim eyelashes this one is coming out Melvin the right one yi léegi daal eyelashes dañ ma ko fay ah man dama mën a toog fii di wax rek du ma ko kay Sam send ma hi on Sam call ma on messenger dina duga xoolal ma leen ñuy maaree ñuy wax suma yëfi eyelashes yéen tam bàyyi leen lii waa lii la rek pour Nahima tamit soo seetaanee ba paat bi nga ree tuuti because you're stressed girl and we know that I only wish nit ñi ngeen xamoon what this girl is going through I only wish ñun nag su man moom suma wax bi bari wutam moom man am that type of person man du suma wax bi du bari boobu but lu ma mun mooy damaa send message ak yooyu and man xam ngeen suma affaire I bring jokes I would say stuff you know and Nahima your body is beautiful girl you need to go to the nice beaches in Gambia and wear your swimming costume again don't be scared girl gis nga ma man nii su ma xasee woon ak suma biir bi nga xam ne mu ngi nii di langa dinaa still sol swimming costume taxaw si mbedd bi jël benn pause nit ñi xam nañ ma man commencé saaga si yéene yooyu laa gën a ma hey Hadi kay waaye léegi bii baax na bii duga na jërëjëf kontaan naa kool nga waay soo gisee Gambia bu mu sagal soo waxee rek da ci gis nga Gambia jël say daf ci bari tamit dëgg la ana human rights buñ wax ne jigéen ñi Facebook bi ñu ngi ko taxawaloon ba mu déggee suñ laalee jigéen dañ war a taxaw hello yaa ngi maa dégg waa ñu ngi laa dégg bu baax aca laa doon clair ana boobu gis nga yëpp naa feexal dara su demutee si dégg rek du dee baax déedéet waaye foofu kaa moo dimbali la xam nga la mooy problème bi foofu fa naa nit ñi dinañ understand fu ma bëgg a wax si dafa am ñu nga xam ne xëy na sympathise nañ sax with Nahima but comme li nga wax la rek Gambien bi seen benn problème buñ am mooy duma bokk si fight bi because kii nga xam ne awma ko moom Fatmata Kooka layguma ko moo tax duma bokk si fight bi waaw so people are sympathizing with Nahima but they don't want to be part of this because they feel ne if they come and be part of it rek gis nañ ci Fatmata wax naa leen ne su kees yi amee bu leen ci gis Fatmata bu leen ci gis kenn Fatmata waaw gis nga aduna bi yàlla rek nga fi war a ragal waaw sa jëkkër booy seyal sax nga xam ne nekkut si yoon taxawal nga ne ko nekkut si yoon sa ndey bu la jur sax gis nga wax bi soo ko si seetee dem moo tax doomi aadama looy def rek nataali te jëkkeem bi ñu ne mu ngi England ba tey mënut a am doom xam nga boobu soo gisee duguma si that much xam nga dama fii déedéet exemple rek laa laajoon soo gisee dara tax nekkut ne ñëpp doom yi ñëpp ngay jooyloo understand nga fu ma waxee hello waaw ñu ngi laa dégg bu baax damay déglu moo tax so xëjoo wante xale bi baaxut dañ bàyyi xale bi mu dem comme suma papa mu ngi gaañu maa ngi 2 years waaye suma yaay xam nga lu ñu doon wax seen papa balam doon dee dafa ne bu mu la leen mus di joxe kenn suma lekka puub sama lekka boo yéen ndeysaan suñ ma yaay moo xosul tekke yaroof ñu ñun ñëpp ak ñun mii te yow dafa nekka so gis nga doom man dam dee wax ne jamono buñ tollu nii fat ma da suma bëggoon a yow day ak bàyyi suma doom doo ko nopp comme man ma koo nobee du mus di am dëgga fact am na so even Nahima mii tey doomam bi lii kees bi demutoon la laa wane exemple lii demutoon nii ñu ngi doon tekki yaaro doomam bi ñu ne ko di nga ko doon am xaalis mu doon yóodee doomam bi $1 lam doon lekka waaw yeneen famille ñooy lekka yëpp of course xale bi du mel nu mu war a mel gis na ma nam jeg wax ne yaay am 9 months jur sa doom métti wut nga nekk sa site because ñun ñoo dee soona waaye góor boo xam ne yow yaa ngi wax yi fi Gambia nga nekk si TV bi di wax yow sa own néeg mu ngi loo ko toppatoo nag ngay mën a toppatee réew man ni mënoo ko understand because man lii bu ko seetloo waxuma si lu bari de waaye dama dem si site góor bi seet ko kii ban façon nit la ma ne oo ndeysaan mun loo raxas sa own law nag how can you talk about the whole Gambia ngay am interview with this big people I don't get it maam bi na bàyyi xel ne dafa dem léego te mu ngi ni mu ne doomam gi yéen sëy na ñàkk at benn tey yàlla mënu koo jox
na oytu rek gis nga Fatmata dañ dee wax ne gis nga am na parents yoo xam ne yu bon yu ñu doon def doomi jàmbur yëpp dee ko si seen kaw doom yi du dara because of the way they are xam nga ndax understand nga suma xam naa fàtte nga dama ko dee wax si programme de dama dee wax ne nit a ngeen dox si mbedd bi nit ñi naan ay lii tax mu dal ko ak ñi ngeen fekk xamul lam liggéeyoon ca njëlbeen ba loolu dama ko dee wax ok mooy li nga wax nii tey so na bàyyi xale bi mu dem gis nga góor dafa am góor dafa am waaye kii mooy gis nga góor yi booy yooyu noonu ñoo tane kii sax because yow sa fay kenn warul la koo jëlaat si àdduna bi sa mbokk yi sa suñu buggee war a nga ne di leen jéem a leen si Fatmata président yi sax ñoo amee seen jëkkër jabar is normal loolu sëy la. billaay. bu ñu amee ñoo dëkka. ba pare jamono buñ toll nii kan mooy xas nit nga toog noppi fii koo fi xas mu xas la. ma ne loolu laa dee Fatmata loolu laa dee ma ne la xoolal Kim Kardashian. Kardashian family have show us what is love and what is happening on the ground. They don't show it. But at the end of the day, they come together or they leave it like that. Yeah. So who are we? Taking you up alive. But we think it is alive. Why gis nga ay farfarlu yi rek moo tax Gambia du mus di dem Fatmata farfarlu kii laa àndal ànduma kii loolu yëpp àndu dara gis nga nit mbooloo mooy yóbbu lu tax mbooloo duñ mus di dem balal leen ma si kaddu bi waaye dama mer because jaxa bi dama ko dee follow maa ngi ko follow depuis lii bu mu starté ma gis nit di ko wax ma ne xaaral waaye after dama ko boycott moom lu tax ma boycott ko nekk ne bugguma bokk waaye dama demaat si góor bi ma ne kii mooy kan xam nga tuuti sax ma ne ko ne ndax góor bi la ñoo wax waaye ma ne déedéet may dem di seet góor bi li fa ne ma ne yow bala ngay wax si réew kaa nga li moo nekk exemple Fatmata nit yi jàpp ma si Facebook ñu ne xoolal caga bi yow yaa ngi ma ooyee caga fekk yow looy def moo gën a ëpp ma lu ma def yow loo ma doon teg fekk man eeguma fa sax am sanga fi ma waxee lii moo bari si ñun yàlla ñu yàlla baalal te jànga bii nii bu frustré boo xam ne ñii di bu ko yóbbu ay campagne di binda loo xam ne daf ko affecté non duñ ko nangu sax duñ ko nangu mooy dinaa digér mu xam ne yàlla moo ko fi nekkal te nit yaa ngi ko fi nekkal jërëjëf gis nga man yéen a say lii rek moo tax ma ne bësal rek wax baaxut waaw bësal xol bi rek sometimes it's hard xam nga yaay bi dafa mel ni sax du yaay because xam nga soo déggee mën a du yaay gis nga manam bee wax ne man tey suma doom bu góor su jotee jabaram sax duma wax xam nga lu tax doo wax jigéen bi ngay jël nga ne ko yaa loo wax moo am suma doom baa la tooñ loolu yëpp da ngaa fay safara hay loolu yëpp da ngaa taxal yow ban planète nga nekk lii nit ñi ñoo ko defatul am nañu koo def nag waaye moo bariwul te noonu la war a demee gis nga dañ ne jigéen dikkut kër ndeyam a baayam xam nga jigéen fu mu dikka kër gorom parce que waaw Fatmata dinaa la wax benn dara fii tey man suma goro musuma ko gis si téléphone rek laa doon waxaa moom ba yàlla jiite ko fi ndeysaan suma goro laa wax de waaye anytime suma ko ne sa doom lii du ko kool daf maa kool waxaa man kool ko mu saaga ko de am na ñuy def loolu mu ngi tëdda fu mu tëdda moom fa maa ngi ni benn tey musuma gis laa wax ndeysaan yéen ko yàlla xaalis waaye gis nga sis naa moom am syndicat daf maa kool mu ne ma ne billahi yow luñ la xamee wuñ ko ñeneen ni te kooku musuma gis benn tey billahi wallahi tallahi waaye xam nga dafa tax sax man tey suma goro suma ko buggee jooy duma ko jooy dama koo ñaanal rek because dama xalaat fu ma nekkaloon bii ba ndeysaan yaay yi yëpp suñ meloon nii ba léegi sëy du tas wallahi Fatmata tey dangaa gis léegi sëy yu bari ñu ngi tas warutoon a tas yaay mu fa sista mu fa ñoo fa teg seen tànka moo tax ma ne ku dee moo tax nit ku dee buñ dee topp rek doone kii moo baax xam nga luñ doon def si ron nañ bàyyi wante suñ xel àdduna dafa gudda tànka Fatmata man dam la gis tey biir Facebook du ma toog ma ne dam laa xañca dam laa wax loo xam ne xaw ma ko si yow di la dëkkal foo dëkkut nañ bàyyi wante ay xel te ñu xam ne yàlla mu fi te àdduna dafa gudda tànka wax dëgg àdduna dafa gudda tànka jërëjëf waay ëllëg ak gannaaw ili kenn xamut ngeen baalal ma su fekkee wax naa loo xam ne jaar waaye suma fol baa dog ne maam boo xam ne yow looy xëccoo wantee doom xanaa moom ak doomam ñoo nekkoon si kaw lal bi you know sometimes it's crazy yow maam rek nga doon
waaye ngeen baalal ma si kaddu bi am just like jërëjëf ñëpp a mer rek ñëpp a mer waaye fa naa nit ñi dinañ ñu understand thank you so much ah jërëjëf kaddu yu rafet na ah jërëjëf waaw ëllëg ngeen seetaan ñoom Famara dinaa la keep update pour ngeen xam yow yaa Adam Jammeh ak am na yenn góor yu ma message thank you very much si góor yi ma sekka di seen message yéen tamit da ngeen a def seen wàlli boppa ëllëg ci Adam Jammeh ak Famara kontaan nañ ci loolu ne dew bi on open line pour góor yi ñu dugga fa jigéen yi dugga fa dinañ ñu jox number bi waaye may leen ñu tuuti pour ñu xam code bi ëllëg naka la moo demee suñ déggee ci loolu nañ ñëwaat nañ joxe update pour ngeen xam di fàttaliwaat nit ñi rek ne ñii saboté ci suuf ñii def seen yéene ci suuf xam nañ leen ñeneen ñi nag xam nañ fan ngeen féetoo you don't want to join this fight because da ngeen feel ne oh layguma ñi nekk ci fight bi some of you are there we know you but that's not the case waaye loolu dama ne ñi koy def you don't believe in what you stand for if you believe ne yéen you want change you want to be part of the solution to change in society bu leen xool kenn ci dara soo leen buggee def dara jóg leen ngeen def ko ngir yàlla tax bàmmeel bi da ngeen faa dem eloon nit mu ngay jël nit di ko tongoo sax te ku ko xamul ne sa yaa ngi koy tongoo yéen xam ngeen ñaata nit ngeen block te ñooñu sax xamuñ ne block ngeen leen because xamuñ sax ne yéen a ngi exist yëpp am na fi so dañ leen bàyyi suñu xel those ñu man mun naa toog fii ma waxal on behalf of ñi nga xam ne wax nañ ci yëpp kenn yooniwul ma nag kenn santut ma ko waaye ñoom ñëpp dama leen xam naa ne ñëwuñ fii di fight because of jigéen dañ ñëw fii di fight because of dañ feel ne dañ jël advantage si jànqa bi dañoo fight because dañ gis ne yéen na seetaan ngeen jànqa bi last 2 videos am bi you can see ne she's going frustrate mu ngi frustrate fi gën a dog suma xol bi fi ma jooyee mooy fi ma gisee nay ma wax na ba tàngoor bay def nii mbubaam bi di ut air you can see her bra only that tells you that this girl is crying for help comme nu ma ko waxee woon nekkul ne Nahima amul ay mbokk de Nahima am na ay mbokk yu baax yu ko mënoon a jàppale waaye dafa am yàlla ñun baaxeel dara ñun ay wax rek la ñuy def ñun wax lañ mun loolu nañu yàlla baaxee nekkul ne mbokki Nahima ñu ñoo ñu yónni ñun ku ñu gis xam ne ku nekk ci ñun da nga am sa néeg di sëy am responsibility munal sa bopp nag kenn du la yónni looy wax man Nahima sax du ma yónni ma man du maa ñu def suma life sax Nahima xamut lu maa def si I don't even think ne Nahima xam na ne sax man maa ngi still si lii yeah once in a while I do send her messages like I do in si ñoo xam ne ñu bari ñëw nañ si suma plateforme du ñëpp nag waaye ñeneen ñi dama leen dee seen message di leen seet ñun kilifa lañ suñ biir kër yi ñun ñëpp ñu fi génn def fi live ñun kenn du ñu yónni ay kaddu pour ñu wax déglu leen suñ wax yu bu baax ñun we stand for the truth ñeneen ñi nag nañ ne lan mooy the truth ne ñun ñu ngee xeexal Nahima ci kaw Sam non the truth is ne Nahima is alive Sam is alive they don't live in the Gambia they live in America this child custody battle should not be in the Gambia it should be in the United States the grandmother have no rights pour ne moom moo war a am custody yes mun na moo represent Sam si court bi yes mun na faa nekkal Sam because she have the power of Anthony loolu waaw moo tax mu di ko fight waaye dama ne na delloo si fi ma commencé woon lay ñëwaat na delloo si xelam back xam ne it is not right su ko Sam joxee lu mel noonu sax war na moo bañ ne ko yow est-ce que ça va ndax wér nga bàyyi ko mu ñëw dem America ak sa doom bi su ko defee xale bi will have a better life that's what a reasonable mom will do di nga ne Sam bàyyil xale bi mu dellusiwaat America where he will get a better life yaayam mu ngi fa papa mu ngi fa amul luñ mënut a defar ci kaw suuf mbokkam yi wax nañ ko man su ma sañoon tey su ma amoon lu ma gënal am na cases yu ma indi si Facebook bi fii du ma ko fi indi dinañ ko waxtaane waaye dañ dem ba gis ne si société buñ nekka den yàgga di noba affaire yi ci suuf muy dem ci suuf xam ne ñaata Nahima ñoo nekk ci biti nekku ñu amuñ ndookay powerful wala amuñ dara de they don't even know where to start from they don't know whom to go to Nahima is a small girl bala nga ko xam you talk to this girl privately xale bu ndaw la xamu dara
Nahima xamut place yi mu war a dem sax pour lijjante what is going on in Gambia bi moo génna Nahima is still a baby imagine nga génne at yim génna ñëw ko America what does Nahima know in Gambia so Nahima needs our support she needs our support financially emotionally moom dafa important emotionally dafa moral support Nahima daf ko needs te dañ ko war a jox ba mut ma delluwaat ci su Nahima nekkoon America di xeex ak Sam pour custody doom duma si musa duga parce que xam nga te duma si duga ñu ngi koo dunda ñun ñëpp te duñ dee bugga ku ci duga foofu moom dama respect tubaab bi dëkk lu waala ko mun sa morom duma la su boobaa rek dinañ xam na Nahima mooy jël doomam wala Sam mooy jël doomam waaye ngeen bañ a may jànq bi chance boobu right tam ngeen nekk di violate fu mu nekk right now and those lawyers who are representing this guy you are violating the right of this girl dëgg la am ngeen right to take on a case but my friends think about this again this is not like yaay bi mu ngi Gambia papa mu ngi Gambia and they are fighting ñu ngi rifin te nañ leen waxante dëgg case yu bari biir Gambia laa la wax yaay yu bari lose nañ seen doom yi based on what a failed system farfarlu moo fa nekka bala nga ko dee xam nga dem Gambia am court case si nga xam ne kuy sa baay moo faa dox kuy sa ndey moo faa dox kuy sa xarit moo faa dox fan ngaa liggéey moo faa dox lu sa lan moo nekk sa poste bi moo faa dox soo ndoolee rek ndóol nga biir Africa soo ndoolee rek ndóol nga biir Gambia di nga gis sa nit ku la bëgg a jàppale ci dara leen la xay di mini nga wax sa last name ñu ne la kii du doomi diw sàngam ñu fàttali ko lu ko sa baay defaloon non man I don't believe in those things man dama dem court laa leen wax biir Gambia and I didn't want anyone to do a favor for me don't I want people to fight for me fight for what is due to me my rights and ma si pare dama jël suma court papers yëpp indiwaat ko fii Sweden yu waat ko ci court bi yes I'm telling you and Nahima you're going to do the same thing dañu ne ñu ñoraa farleel taxa nañ si rip we're going to fardel you that way we're going to make sure ne there is no mistakes when you're ready paagalaat sa kayit yëpp it will support you in America because Sam I'm sorry you asked for it yow yaa nekk di ask for it right now ñun mi fi toog yëpp wax ci case bi kenn bonu si xol koo ci kooloon ñun utuñ loolu de I'm not saying this for you to think ne dañ fii ne dañu waroon a kool non waaye dama laa ne koo ci kooloon rek wallahi am na fu ñoo jaaree Nahima sax wax bii sax kenn du ko waxati waaye su fekkee affaire yi dëgër boppa la yow yaa ñoo jaay dëgër boppa ñun jaayante wuñ dëgër boppa right now déedéet ñun dañoo jaay pour wan la ne du luwaa nga oote luwaa lañ oote yaa oo Nahima ci luwaa daf laa fekka ci si luwaa mooy li right Gambien bi nañ leen bàyyi jikko boobu dañ indil Nahima ci luwaa Nahima fekka si leen ci luwaa as simple as that fii góor boo fi yóbbu koot jigéen bi fekka si la fii jigéen boo fi yóbbu koot góor bi fekka si la is vice versa soo gisee ñun ñu bari nekkuñ di ci dugga too much about the Nahima and something loolu taxut ñoo wax xale bi moo important fii te man dama feel ne putu leen xale bi into consideration here at all nobody is thinking about this child kenn ñun mi nekk di xeex ñun ñoo nekk di xalaat xale bi yow maam bi boo bëggee xale bi dëgg maam ak sëtam ak ni mu neexee understand naa boo waree jooy su xale bi di dellu America waaye lan nga on what grounds la maam bi si passeport bi ba léegi kenn xamut si dara on what grounds la Sam di wax ne moom du nangu nay waaye si according to pile bi mu binda yónnee ko Gambia of course Nahima is entitled to that she will know what is written about her it's like negligent mentally ill it's like lii it's like lili and for crying out loud
xanaa xamuleen ne sax it's not right sax su fekkee ni dafa am mentally ill yow rightut sax pour ngay dem di wax loolu noonu te yow amuloolu la si óor kooku mun na laa yóbbu si court sax ay suñ nit ñi we don't think asalaamaaleykum ana suma Sam. Hi, Famata. Hi, Sam. How are you? I'm fine. Oh, sama borom YouTube ngoog waay. My guessing guy, if I guess it, and everybody is watching it, everybody is supporting Nahima, so that's good. Yeah, we need that. I know. Anyways, the man look at this money Gambian me, then normalize things that are not normal. Yep. Then did them to an extent that even to fake and nit dafa def lu wrong, ñun is not wrong. Because we are born and raised in a society and culture where dafa normalize very wrong and despicable things that are done by our people. There you go. Te yooyu lañ war a jël ñu sànni leen fële déggal la culture gi dafa baax waaye culture bu ñoo lor we have to get rid of them. te góor yi yaa ngi fi wax ne am na ñoo xam ne suñ ne ex rek ex bi dafa bon sa ex su bonee sax you divorce and maybe one of the partners is bad still you guys all those kids the right to work together for a better future for those kids. It doesn't matter who is bad or who is good. Dangaa gis góor yi di xeex jigéen bi because dañ bëgg a jël seen doom nga gis jigéen yi tamit di wax seen doom yu lu bon si góor. Kay. sa papa nii la mel. Wow. Sa papa nii la mel. Wow. None of us have the right to do that to those kids. Why you want to make that child turn against their dad or their mom? Mooy li ma la wax am na yenn jigéen yoo xam ne they are very manipulative. Exactly. And this is because some people are going to make this thing look like, oh, they're fighting against men. No. I said feminism and stuff like that. Man, I am not a feminist because I don't like the ideology that is behind feminism lately. Well, you can call welcome to my club. But to a certain extent. If I have to defend myself, so thinking that my defense my bop, but I have my own peace of mind. I love my sanity. Yes. Then I will defend myself. You call it a feminism, so be it. That's your problem. ñoom noonu lañ ko dee xoolee nag. Why? Gori, then you want to buy the head jigeni si seen doom. Because first of all, people normalize this thing. And su fekkee ne jigéen nit ki ak jabaram dañ tas ñu ne waa doomu góor bi papa bee ko moom bu jigéen bi yaay bee ko moom. Both parents have the right to both kids. Nobody owns a boy and nobody owns a girl. Right. Góor ak jigéen yëpp a moom doom yuñ jur. Whether góor la wala jigéen la. Now that's the biggest problem we have. Buñ jëlee aada bi ñu ne ko ne ni waa góor moom doomu góor moom papa lañ ko xamee. So amee doomu góor even if that child is just 1 year old, as soon as you guys divorce, people will start saying, doomu góor la de dama jëli ko, and your family will be behind that movement. Te pareeguñ de wax nga lu am important loolu sax des jeexagut de su fekkoon ne lii Afrique la tey nañ waxante dëgg su doon ñoom ñaar ñëpp a ngi Afrique tey sëy bi bu tasee xam nga luñ dee def dañoo jël xale yëpp sànni ko ndeyam waaw because ak Sam lu moo xeexeexeexe ak Nahima lu moo jotee ak Nahima xam na ne tey bu bàyyee xale boobu ci kër yaayam Nahima tey du dem rek wane gannaaw dina still xaalisam di dugg si kër boobu noonu whether they like it or not because doomam la so you see dama am na yu nga xam ne bëgguma see woon a dugga bëgguma ko woon a waaye mooy dëgga bi xam ngeen ne whether Nahima yóbbu na xale bi yóbbuwu ko these kids yi ngeen dee bàyyi foofu they are only money machine for you people. Sam doesn't have much to take care of that child. Nahima du ñibbi waat di bàyyi doomam noonu dafa still yónnee and the mare will still benefit from it. Any amount of xaalis $10 bu duggee si kër boobu $1 la xale bi di lekka $9 bi mère bi moo ko lekka nañ leen ko waxte dee. How are we even sure the benefits bi sa moo nekk moo cause problem bii nii yëpp? It's possible. That's one part. Man, I believe that's one part. The child goes, you guys are not going to be getting the $200 anymore, which you don't even use on the child. But
man, this case is like so stupid to me. I don't get it because how can a mom, like a grandma, be the center of this case? It doesn't make sense to me. Yay and papa, ñoom ñooy xeex seen here. If anybody has to get involved, you guys get involved into making them realize that, hey, you guys have to work for the betterment of this child and not to fight. This is why I love you, Sam. Nini accent boy, they're just gonna be fighting. Guys, wow, def ko nii, wow. And you guys say that Sam's people, some of them are supporting Nahima. But you know what? The problem is that it's not going to be enough support from the Sam's family. Very unfortunate. The unfortunate thing is they don't agree with it, that are part of the family. Because they're going to be buckled in the same circle as if they're supporting. You know, this man is going to affect them. Lima de was supportive from Sam's family. I'm sorry if Sam's family are listening. I know this has nothing to do with you. Why you send support if they're doing it underneath? They don't want to come out and say anything, and that's no support for me. If you support me on anything, yeah, come out and show your face, show yourself. When it is wrong, it's not acceptable. Leg, hang on, happen. Nahima is going to win this case. Amen. And guess what? Sam's family, those who were silent about this, will be calling Nahima. Hypocrisy to the highest. Hypocrisy to the highest. So man, I'm not even listening to Lolo. If you truly support Nahima, even if you don't want to show your face out here, you need to call Nahima and give her a solution. Call your mom, your auntie, your whatever. Call her and tell her the home truth. But you cannot be quiet. For those of you who are not calling Nahima and you're not calling mommy down there, man dama ne yeen mom moy lolu te dama xam Gambien bi nu mel su case bi ay ñi kon Nahima na bari dinañ ko fi dégga ñuy wax ne Nahima dina wax ne hey anti bi kolon na ma ako nga everything bula di nga dégga mu ne ki kolon na ma ako te lu ci gëna saat moy with all this fight that we are doing, guess what's going to happen at the end of the day? It is all gonna come down to Nahima will be forgiven. You know why? Parce que family lane. Whether we like it or not, nobody can give a different surname to that little boy. That boy will always be a Phatty. Nobody can. So this fight is going to end one day. Whether we go to court, come out of court, is going to end. Lolu dañ ko de wara sorale. Graduation is going to happen. This boy is going to turn 18 and he will want nothing but only peace. Du buga duga si digante yaay ak papa buy xulo ak buy wax. Lu moy buga rek moy graduate na, I want my mom there, I want my dad there. Takana jabar, I want my mom there, I want my dad there. So if you're a grandmother, a grandfather, a sister, an uncle, stay out of this. This is between Nahima and Sam. Just stay out of it. Parce que it's not right. All we're fighting for is the boy to get the passport and go back home. And then whatever happens next, that will be between Nahima and Sam. And that will be an interesting story. Because I am going to follow this story to the end. So, Sam, I am waiting for you to go to court in America to try to claim your son. If your son comes back. He knows he's not going to win. We all know that now. We all know that now. So maybe some of hello maternity for them take side. No, but from what we are seeing, everybody is saying it. Sam has no leg to stand on. The case doesn't make sense. No matter case because the family would make sense. You go to America here, in any courtroom, I give you 2 hours to fight that case. You're gonna be thrown out. You're gonna be thrown out because Migulo Ben sense. Why don't you Gambian and you buy sense here, Selena? We like to like our hair. You then they buga pro you are hurting somebody. You don't even know that you're hurting your own people. You're hurting your own blood. You okay? Definitely to the lady because examla they're not married anymore. Whatever happened between them, none of my business. Why do not try to hurt her to the extent of hurting your own child? Exactly. Because Halibi, this is stigmatizing to the child. You know, one day I wrote on Facebook that
exes they usually have a habit of ñuy wax ne dañ dee wish seen jabar yi ñu dee woon wala ñu wish seen jabar yi ñu dof ak yenn yi gis nañ fi yooyu yëpp ba gis nga lii moo dee indi dof bi Why then I say if Lee, you more wish than enough. your wife bad or you wish your husband bad, at the end of the day, anytime people are going to be pointing at that person, they're going to do through your child. Oh no, they So think yaa ngi rusloo sa doom. ñoom lu ñuy foog mooy su la dara You're jotee traumatizing your kids. Ba pare ñun African ak Gambian yi dañ foog ne xale du dee traumatize. Ñun daal xale yi comme que ñu ngi leen gis ñu ngi foog si biti rek ñu ngi lifin. We don't know that they feel sad. They have pain. I said this dañu war a earlier. xam ne xale yi ñun dañ dee traumatize xale yi to the extent that duñ dee nekkati nit sax. I said this earlier. And it affects them in their education as well. Dangaa gis xale bu dem school mu toog nii def loxoom bi si liyam bi mu ngi xalaat soo ko laajee mu ne démb suma papa daf doon dóor suma yaay. Oh yeah. Traumatizing. Oh yeah. Gis naa xale boo xam ne dafa jël. We don't even know how to talk as couples in front of our kids. All those things we need to learn. Naka ngay waxee ak sa jabar noo waxee ak sa jabar su dee sa xale yaa ngi toog. No. Di saaga sa ex. Saaga ndey. Kids up in a very toxic place. Moo tax nit yi dañ dee mag ñoom tamit they just grow up with the toxicity, basically. And I'm hoping that Sam, you're being one of one of Gambian YouTubers, ngeen xam ne yéen li ngeen a def si YouTube bi mashallah yeneen si yàlla jàppale. I hope you're going to talk about this on YouTube because we want this to go viral. We want to support this girl. Like support her in a way of like doomam bi pour mu jot passport am bi. And I know you have a voice on YouTube. I don't know what you can do. If you can do a show about this, please do so. If you can't, I'll understand. I'm not trying to do a show because man that was such funny. This is what man say that buguma call. Man face ma call e. On a YouTube ba yeb ne dama febar dañ dégg ñu ne sami mu ne dafa febar légui mu nga ne di wax Facebook. Way mënuma ko muñ. I'm so angry. Mënuma ko muñ. Ma xam na sama YouTube ci ma gisé fi ni mo ne wa ay sada sami mo ñu ne dafa febar du post video. Did I understand? So, but I would definitely do a live video about this because so many women are going through stuff. And please, can you open the line, Sam? In pains, and we don't know. Sam, because I'm not in pains. You know, Sam, I'm not they interact a black Americans. I'm getting a lot of followings black American. You know, open it, stay neutral, open it, and ask people the question: if this is right, should the child be with the grandmother when the mom and the dad is alive? We want to open this, open a debate. We will use all the connections that we have on social media. Yena ñu ochu loi, dañ leen uyu ci suñu loi ñun ñoo Nahima. Lii du fight. Yow sa nit ñi ñu la back. Nahima tam ni tamit ñu ko back and so it happens the way Nahima's nit. So lii la rek léegi ñu la ñaan bés boo ko def wax ma ko man dinaa make sure ne man tamit lu ma ci mun dinaa ñëw ma wax waaye bëgg naa koo déglu bëgg a déglu lu black Americans ci di wax about this case. If it's normal and if it's okay pour loolu happen ba pare bul forget pour nga hashtag tamit moom la impress di bina nii dinaa la seen hashtag bi ak yëpp because we want this to go viral honestly su fekkee ne nag we are wrong ñun will face the consequences su fekkee ne it is right George bu musa rule lii bés boobu noonu naa la ñu walaat social media pour laaj la on based on what xanaa xëy na Nahima am na lu ñu nu ba waaye based on what pour nañ ñu won ñu leer kayit bu leer buñ foojut buñ defu dara ñun we know how it rolls in America. A lot of people are in America, they know how to ngeen baalal ma yéen mi fa dëkka but they know how to fraud the system. They know how to write papers and write all of these things. Nita ngeen nekk America di defaral nit ku nekk Angleterre bank statement nita ngeen nekk ñun we know how it rolls waaye xam nañ so léegi na kayit yu leer dem Gambia bés boo leen ay win case bi si kaw Nahima na fekk na kayit bu leer moo dem Gambia because this case don't forget, Nahima will have a right to appeal. And when she appeals, we are coming hard on you. So, buñ ega fofu, man, I believe Nahima is going to win this case. But, dama neka ko xamne, dama open-minded. Dama de think about the other side too. So, fekkene tam winut case bi ni tamit, mala ko wax, we will appeal. And when we appeal, and so far, the way this is going, everybody could dig a story. But the thing is that, how can she not win this case? She's going to win it anyway. Judge in this case. Lord is going to be so shameful for you as the judge, not to us. Why, Lord? Then Lord, the profession. How are you going to be ruling this case that Nahima
does not have the right over that child, a child that she gave birth to. ba pare xam nga lu ma gën a naxari Sam ñoom yéen a xam nga ban document lañ war a amee sax mu authentique document boo kayiti bu docteur Gambia joxee ne Nahima is mentally ill kayit bu police Gambia joxee ne Nahima has been going in and out of police station club Gambia yi kayit buñ joxee ne kii drunk la addict la ak lii but you have nothing on this girl on the ground absolutely nothing oh my God. Wow, because Sam joxe na ay kayit pour si lawyer mi ne ok Nahima fitut Nahima lii negligence and stuff like that mu ne kayit yooyu America la ko claimé so in that case then if that is the truth yeah let Nahima go back to America with the child and then go and fight that day. Why would you give her the chance? Yes, give her the chance to go and fight that day. So we know that all is not true. America they're still gonna verify it, you know? It's gonna be verified. moo tax ma ne Nahima su paree si case bi inshallah na delluwaat ak kayit yooyu yëpp mu produce ko teg ko si table bi ñoom ñoo la oo ci fight. I feel like case B is not a case that should be fought in America in Gambia because it doesn't make sense. Yow xam nga foofu noonu corruption bi nu mu fa mel ak nit ñi nuñ mel. So case B, let them bring it back to America and fight it. And the same Sam Fatty, one of those who fought for change. You fought for change, Sam Fatty. You fought for change. Oh, that's hypocrisy change. You fought for change. Something. Nini fi dañ dé wax yi fi change, di wax waa Gambia ni dañu wara def ni dañu wara def fekk ñom li ñoo def ci seen biir néegi kenn xamul ko. So it's like that hypocrisy behavior is a lot of Gambians have that. And loolu lañ wara bay. Ba pare gis nga yaay bi, góor yi dama bëgg góor yu nekk di déglu, ñu déglu ma bu baax a baax. Because ñun jigéen ñi we have feelings and we are not maybe furnitures or anything. Sometimes mother-in-laws will do certain things and men expect you to be quiet no matter how hurtful the thing is. This man, a few of us that can talk and talk about certain issues on the media and you know, hey, mom, they westernize. These people say jikari muna lu ne dara jikar bi daf ko ragal fekk du loolu ñooñu seen néeg bi moo neex. The jikar, they're communicating, they're trying to understand each other. Then ki noppi nag téye loxoom bi jëkkëram di ko dóor every day mbaa jabaram di ko def loolu ak sudut noonu mu nga noppi ñu ne hee diw moom muñ dafa mun muñ say noonu la wallaay. Don't die in a marriage whether you are a man or woman. If your husband maltreats you, get out because if you don't get out, you're gonna die and they're gonna marry somebody else, and this is vice versa. That's not only the case. You will be drained emotionally and you will end up in a mental institution. Taking tablets, injections, and all that. Wow. Su ko defee nag góor ga mooy toog ràccu sa diggi lifin ba dëj ba jooy ko be wala jabar ba toog ràccu sa diggi lifin ba jooy ko be bëgga ñun gis nañ loolu yëpp waaye moo tax ma ne Gambie ni ñoo eewu léegi billaay ku fi jooy dëj bu nga xam ne hypocrisie la nit ñi dañ la dee gën a joola ne la xool ko mu ngaa jooy ak kii lim fi def jabaram ak kii lim fi def jëkkëram non Sam jërëjëf anyway. gis naka la tuddaati jigéen yi ak góor yi su fekkee ne góor gi yow sa yaay nekku di def lu baax wax ko dëgga ndax xam nga culture bi tamit dafa miin dafa dañu we grow up and then we raised and then in this culture that oh wow mag sa su waxu dëgga sax bàyyi ko noonu rek wax ko wax nga dëgga. If you don't say the truth, I am going to tell you and I don't care. ba pare xam nga lu metti si lii Gambien bi ñoo amee benn jikko ndeysaan ñeene si ñun xam nga mooy lan I want to end this fight but I cannot end it and leave the others in it maa la ko wax xëj na yaayi Sam bugga na see génn sax waaye dina ne munuma see génn bàyyi Sam ci biir wala Sam bugga see génn yaayam ne ko yow ak li ma sonn ak li ma def yëpp danga bugga génn nga bàyyi ma ci lii nah it is sad one of you this is about you and your mom Sam one kenn si yéen moo war a wax moromam dëgg rek mu jeex tak this is not done you want your son fight for your son in America. yaay bi su waxee Sam dëgg Sam is going to give up doom la si yaayam and Nahima xale bu moo xeexal kooku tamit doomam la so let the mother just think of this and every woman on this chat think about it if you were in this woman's shoe and somebody tried to snatch your child away from you like that how would you feel yéen bi nag xeexaatee foofu rek su doon nag moo bëggoon a jël Sam si loxoom moom naka la moo feel it's not gonna be nice and she's not gonna be happy so moom moo war a wax doomam dëgga su waxee doomam dëgga Sam is gonna give up
mu woon ko ne kii mooy yaayam def leen ndànka ba pare ngeen walk towards this child kii ngeen am soo leen bëggee wér gu yaramam ak peace of mind am ëllëg ak lan bu mu taxa tilim because fu mu nekk nii ñii dañ tilimal xale bi te yëguñ ko. billahi wallahi ndeysaan dëgga mooy dëgg tam. This mother needs to stop. You put dirt on this child. And this child is going to be, people are still going to describe him recalling these kind of incidents. It's not even and fair. You guys need to think about that, Sam. You need to think about what you're making this child go through. At this point, he doesn't know because he's a child. But he feels it. But he doesn't know what he's feeling. Hamut lan la nekk di feel. Why? Mu ngi koy feel diggante yaay ak doom ak papa. Anything happens to any of your parents, there is this type of feeling that you feel. Even if you're 1 year old, you will see a 1 year old child crying. Nobody knows why they're crying. Papa bay meti walai, big bay meti. They are feeling something if that house is not like peaceful. So the child may be feeling what the mom is going through, but cannot express it or does not know what he's feeling. Ndeysaan dafa mel ni nga xam li ma wax. Loolu I said that earlier. Li yëpp dafay ñëw towards him, and people are going to describe that, but oh, killer one, yeah, why you too? No, but you, the man, you put him through it because you made this issue go viral. I just got a message here that the lawyers that are representing, Sam are being sued. So, legi koku bugul ba wane letter bi, I have a letter stamp and seal sent to me. Lawyer bi nga xamne mu ngi represent Sam ñu ngi ko sue si case bu nga xam ne child battery la. Empress jël ma ci suuf after hakay same lawyer de you Sam your lawyer you Sam your lawyers okay dinañ gis naka la léegi tey alright Sam jërëjëf Sam jërëjëf jàppaleen si daal. And thank you so much for the good job because your li nga def nii is really good. If people wanna like make it look like it's feminism, that's fine. But we're doing this work for both parties, both Gori and Jigen, because the same way Gori then they toro, Jigen and you toro, the same way some men also are suffering in their homes. Yeah, but this is for everybody. But Gambian bi dañ jey gawa faté, they forget so soon. Dañ faté ne amona jamono. Jigen ni sa dañ ma daan mere ne Fatmata mi yefi Gori la dañ ñëw di xéxal di li fightal all the time di wax Gori. There was a moment for you guys there. Facebook do defend dina ñëw memory bi de na len ko share de akamale na yaga fightal, but right now this is about Nahima ak xale bobu nonu we're going to fight. Okay, Sam is treasure. De dafa am kuy laajte sa YouTube name. So demé nga binda ko fofu nonu Sam is treasure. Please follow Sam is treasure, please. Follow her. Mom tamit mu ngi def nice with him. Wow. Jërëjëf. Thank you so much. Follow leen suma doomi Sammy's Treasure ak Aji's Corner. Sammy's Treasure, Aji's Corner, they do it really good. ñoom duñ Gambien génne nañ ci Gambien yi man maa leen dash Black Americans yi. I'm just joking. ñoom foofu lañ bokkale. Anyways, maa ngi just got let me read it because I was warned not to share the letter, but mee leen ma tuuti rek. So mu ngi lawyer bi dafa fight ni pour beneen family pour kooku tamit jël doomam bi yóbbu ko si parents bi nekka xaaral ma laaj kooku ndax nangu alaaw nañ ma wax area bi. xaaral ma laajte na lifin because dañ ma woon. All right, I cannot bring the letter up. Aha, mu ne ma waaw. All right, the same lawyer mi nga xam ne moom mooy xeexal Sam, the same lawyer bi ñu ngi ko sue because dafa def loo xam ne moom mooy loolu duma dugga ci loolu yëpp waaye dafa doon nekk si case bu nga xam ne mu ngee fight for the same something similar pour ñu jël doomi jàmbur boobu noonu yóbbu ko Fass Njaga Coy pour ñu yóbbu xale bi Fass Njaga Coy pour mu dem dëkki fa ak maamam yi génne ko ci loxo ndeyam te ndeyama baayam di dunda man suñ ma ne woon sax dañoo xeex pour xale bi ñu yóbbu ko ci baayam duma ci mer dañoo xeex pour xale bi ñu yóbbu ko ci ndeyam duma ci mer waaye ngeneen xeex pour jël xale bi yóbbu ko ci ay maamam non mënuma koo understand
yaa ngi ma dégg nga maa ngi ko explain léegi nii soo léegi li ma explain du loolu la parce que xam nga anglais dafa sew xëy na sa binda yi nii yow yaa ngi use big words yooyu man munuma yooyu noonu anda mun na alright su fekkee yaa ngi maa déglu wax ma ndax mun naa wax góor gi def lii dëkk bi mu toog ndax mun naa koo wax li ma leen a wax ni tamit it's another case boo xam ne America la waaye ndax mun naa wax state ban la xaaral ma laaj ko de oh yes it is happening in Seattle am na papa boo xam ne mu ngay def the same thing mu ngay yóbbu nit court fii ci Gambia pour ñu jël xale bi ci loxo yaay bi pour ñu yóbbu xale boobu noonu Fass Njaga Coy and kan moo ko represent the same lawyer that's representing Sam. Oh, you want to make a good name for yourself by doing this? Yo, lawyer Bini, I'm sure you have your kids. I am not saying what you're doing is wrong because case lañu jox pour nga fight ko. But there are certain cases, xam nga ne loolu amul a leg to stand on. And when you so successfully ci lii, it's going to be a normal thing in the Gambia. If Nahima, su fekkoon ne Nahima is mentally ill, if Nahima was in the streets taking drugs, lose bopam, def yoo xam ne fita tut pour nekk a mother, I don't mind you going ahead with this case. But look at Nahima. She's only in her 20s. That's not even a reason why you shouldn't fight this case. But yo xam nga ne Nahima amul criminal record in Gambia. Yo xam nga ne system bi fight nga ko against Nahima. Use nga the system against Nahima. When people even bring your dad into this, who is the Chief Justice of the Gambia, I don't bring him into this. You know why? I'm 100% sure your dad doesn't even know what's going on. I'm 100% sure your dad doesn't even know what is going on, Mr. Jallo. And you, comme ni ma wax Sam rek, people are dragging Sam's dad name into this. People are dragging your dad's name into this as well. Thinking that you are using the fact that you are the son of the Chief Justice of the Gambia. And people are afraid of you. It is not fair. It is wrong. The judiciary system in the Gambia is not for one person. It's something that people inherit. Dang ko yellow ñu jox la post bi. Nga nekk fa di liggéey. Moo tax da ngeen dee bàyyi seen xel yéen soo leen toogee si position wala ngeen toog feena xalaat leen position yi seen papa yi nekka. Because anything you do dañoo drag seen parents yi seen name yi si loolu te fekka ñooñu they have nothing to do with that. Your father is a highly respectable man in the Gambia, a man of honor. Góor bu baax ma xam ko through my dad. I'm sure ne if he knew about this story, billahi wallahi maa ko waat si alxuraan du la wax ne nga drop case bi de. Why he will try to talk to you to bring sense to you about this case. Because Nahima is a fit mom. Su nekkoon ne Nahima is unfit, wallahi ñëpp dina leen ne go ahead with this case. But you are troubling an innocent girl. Innocent based on ne. Su fekkee sa she's a troubled girl. It is not on the soil of the Gambia. Si America la. Let them go and fight for this in America. It has nothing to do with the Gambia. This is my point. This is my point. Foog naa ne nag toog naa fi ba exhaust time ma fi waroon a toog sax di wax. Di fàttaliwaat nit ñi rek ne ñeen ñi ngeen xam ne dem nañ ba ñu ngi bëgg a win seen heart recently demoon ngeen ba understand ne it is not fair pour li ñoo def Nahima ngeen ñëwaat change twist ne yéen a ngi jël side Sam am ngeen seen droit. But don't let those audios change your mind. And don't let people ñi nekk ci ron because ñu ngi feel ne people have called them out to ask them where are they? Why can't they add their voices to this? Some of you people, we know what you're doing. We have seen the screenshots. We have seen the audios you are sending people. Hey, duma si boka. Bàyyi leen ñuy xeexee bi ñoom dañ bëgg a coow bu jóg ñu def ñii la ni wala kii suma xarit la duma ci duga. Don't do that. Let's do what is right. I'm not saying the Gambia yëpp dañ war a taxaw ñoo xeexee bi because ñii ñu ngi koo xeex. No,
but su fekkee bëgguloo see here please noppi leen si because yéen some of you your voice is very powerful daf dee egga fu nga xam ne nit ñi dañ dee believe ne ngeen xam ñooñu bu baax a baax a baax ba dañ leen dee gëm soo génne leen si rek ngeen noppi yéen xeexu leen ñiy xeex kay bàyyi leen ñu xeex seen xeex ëllëg nag 8 o'clock tasee leen Westfield ma bantuwaat ko ma delluwaat ci it is not for a protest nobody is going to protest from Nahima it is not about a protest it is going with Nahima to show your support if you want to go tomorrow meet at Westfield you go there and support the girl don't go to court we have ñun ñu ngi leen ko ñaan bu leen dem si court bi di yuxu di saaga di xaste naan nii la ne la su fekkee van biñ fa teg moo leen yóbbu suñ responsibility la kon dem leen ci jaama pour support Nahima pour won ko ne ko yéen fa the girl is vulnerable mbokkam yépp a ngi base am na ay mbokka Serekunda ak Banjul of course fii amul kenn ku fi amul mbokka ci biir dëkk yi ñun ñëpp am nañ mbokka fu nekka waaye mbokka yim gën a mun a oo mbokka yi mun a gestu gis leen ne mbokka leen base leen nekka so ma ngi leen koo ñaax ëllëg boo leen demee you're just there to show your support you're just there when she wants to cry do the Fatmata Kuka remind her of something that will make her laugh when she wants to cry give her a shoulder to cry on waaye bu leen dem foofu pour yaaxal xale bi kii sambi tamit yéen a ngee dem ëllëg boo leen demee ëllëg dem leen ngeen show seen support rek loolu lañ leen ay ñaan waxuñ kenn ne dañoo dem pour protest because people are lifinin lii di wax ne dañ oote ay protest kenn oote fi protest ñun nuroo nañ leen ñuy oote protest ñun dañ want change and we're going to be part of change and protest is not part of our agenda what are we protesting for we want Nahima's voice to be heard if she's doing it we're doing it so her voice is being heard right now not by everybody te dog naa audio yi ñu ngi leen ay dog di ko def audios di ko dugal si WhatsApp bi fi mu war a eggay ba mbokki Nahima yi sa base sax ñu ngi koy jot so everybody knows right now what's happening right now so nag fii laa mun a tell them where to catch the bus is it at Westfield yes jëlee leen bus bi ñu ne Westfield ngeen ne jëlee bus bi ëllëg 8 o'clock bus bi na fa nekk I think from 8 to 8:30 right or 8 to ban time I need to know this okay all right can you guys send me a message to tell me ban time la bus bi di génn foofu noonu is it 8 to Fatou Badji 8 ba ban time la waaw ñu ne ci church bi ban time ba ban time la fa bus bi di nekk pour nit ñi xam 8 by 8:30 Westfield by the church be there the bus will be there didn't take a picture of the bus ñu share ko pour soo leen demee di ngeen xamee bus bi mooy li ma wax demu leen foofu pour ne xuloo la yuuxu la saaga la wala xaste la déedéet loolu helput Nahima ñun we just want you to go there and support ba pare ñu ne dina pick up nit ñi from airport junction as well so Westfield airport junction 9:30 last bus bi last lifin bi hour bi pour bus bi jël 9:30 right 8:30 sorry 8:30 ma ngay Swedish time 8:30 léegi from foofu dina fa jógee 8:30 dina head towards airport junction mu pigaat fa som bus bu rëy la su fa jógee noonu so jërëjëf yéen miy déglu boobu ba léegi di jégalu nag ci ñi nga xam ne déggaluñ ma xala suma voice sax maa ngi jégalu si yéen ñëpp nag bu fekkee da wax naa fi lu nga xam ne waruma ko wax tamit maa ngi jégalu because yéen tey suma fi toogee rek dina tax ma toog fi parce que ngay toog di berele te kenn seetaanu la tamit loolu beneen affaire la waaye yéen a ngi toog fii depuis boobu ba léegi di seetaan jërëjëf yéen mi ci biir nii ma leen di gis to over 200 and something ak ñi si window bi maa ngi fa gis over like 400 and something ñu ngi seetaan loolu xam naa appreciate naa ko trop so maa ngi leen ay ñaax maa ngi leen ay ñaax share leen vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy defuñ ko pour ne dañuy xeex yëfi jigéen ak góor déedéet jigéen yi ñun jigéen mënut a dem without góor yi mënuñoo dem without jigéen yi ñun ñëpp la together we are all in this together we are not fighting because dañ feel ne Nahima déedéet we are fighting because of that boy all this fight is because of that boy to be honest with you su fekkoon ne diggante Sam ak Nahima la sa biir America loolu we will be very limited to what we can say because loolu diggante ex jëkkër ak jabar la woon duma bëgg a kenn dugga si suma case bu demee noonu not even family member so man duma dugga si façon yi case yi jàmbur bu mel noonu waaye pour digga
ngeen understand tamit ne ñun duñu ñoo ko indi ci Facebook bi it came to the public and we picked it up so it is our fight too so loolu rek laa mënoon a wax Nahima put your head up high girl I know you have been very busy we are banning you from watching videos and doing all that because we want you to rest we don't even want you to know what is going on out there waaye Nahima you have our support we love you girl don't worry you'll be fine you'll have the boy's passport and you will go back home where you belong things will be fine people are behind you we love you if you want to cry come cry with us if you want to laugh xam nga man suma affaire moom I will do the dancing the video call dancing and all te tay sa dafa am yu ma mun bu ees sax bii non ëllëg nag ngeen jooy ñu fële ci xale yu góor ñi waaye wax naa leen yéen góor yi tenkum def leen nanka ba ma jox leen update ne leen ne code bi nii la fa taajoo ëllëg di jël this opportunity tamit di gërëm sa waa flag ndeysaan Fatou Baro jërëjëf mu ne on behalf of Nahima's family we thank all of you ñun bu leen ñu tànk lii suñ liggéey la lii lu njee war a def la parce que tey su daloon suma doom xam naa di ngeen taxaw xeexal ma wax dëgg fa neex yàlla su daloon suma doom di ngeen taxaw xeexal ma so loolu moo tax ma di ko def defuma ko ngir dara man dama ko def rek ngir loolu noonu di gërëm waa FLAG Female Lawyer Association in the Gambia xam nga nit ñi dañ jee wax rek waaye wax dëgga aha kay dinañ ko receive Fatou Badji incha allah su neexee yàlla ak yóneen taba incha allah dinañ ko receive di gërëm waa FLAG te gis nga lii buñ ci passé foog naa ne ñun ñëpp war nañoo gestu nag mbootaayu jigéen yu bari mbootaayu góor yu bari ñu cee jàpp di ci dimbale wante ñun ñëpp benn Gambia bi la ñuy de xeexal rek nekku ne ñun ñoo mun wax ñun ñoo xam naka la ñuy waxee déedéet mun naa am sax ñun we are wrong who knows but at least still we gave our voice understand nga so di wax ne nañ leen try luñ mun pour ñu jàppale waa FLAG parce que ñoom ñoo ñu nekkal Gambia tey xale bi keesam bi FLAG jël nañ ko op joxe fa seen ay lawyers yu nga xam ne bu tuut bu bona duñ ko fa dugal dafa utee ak lawyer bu xale bi jël loolu moom mënuma cee dugal mënuma see moom dafa am ay lawyer am waaye FLAG jël nañ ko mooy Female Lawyers Association in the Gambia jël nañ ko ñoom Hadi Dande Njaay di leen gërëm di leen santa ñoom nelawatuñ taxawatuñ ñu ngi ci kaw case bi surtout ñoom keroog ak Fatou biir Gambia Nahima right now ñun ñu ngee wax pour ñu génne ko mile 2 right now kon ñun ñu ngee wax pour ñu génne Nahima mile 2 because it was disclosed pour Nahima dem mile 2 nekku dafa gën nag ña nekk ca mile 2 ba because xam naa ne there are a lot of Nahimas in the mile 2 waaye suñ xamut dara ci affaire duñ ci dee mun a wax ndeysaan te mënuloo toog rek di fabriquer ay stories waaye yépp ngir maate bi na ca yàlla la jëm you are the sacrifice Nahima I know you hate it ne lii mu ngi ñëw social media even though yaa ko njëkk a indi social media waaye soo ko amee woon sa wéy doo ko because denca nga ko ci yow ba bala ngaa ñëw social media waaye tey soo gisee li egsi ba fii niñ ko sante yàlla parce que suñ santul yàlla rek juum parce que yàlla moo tax duguloo mile 2 keroog yàlla jaarale ko xam nga gis nga sa demi mile 2 boobu noonu imaginal mel ni ëllëg la Nahima war a dem mile 2 non su ma leen waxee liggéey bi nekk si gannaaw lii sax di ngeen xam ne digga this is nothing to do with jigéen ak góor biñ ni ëllëg la Nahima dem war a dem mile 2 it took 24 hours for people put heads together and see how we are going to solve this thing keroog kenn nelawut ñu ngi call waa FLAG non stop ñu ngi call Fatou non stop ñu ngi call Aziz Bensouda non stop and Aziz Bensouda I salute you I salute Aziz Bensouda and I salute waa FLAG ñëpp parce que su dutoon yéen tey by now Nahima mu ngi mile 2 so Sam Fatty you are up for a big fight if it took us less than 24 hours to make sure that Nahima did not go to mile 2 can you imagine if we put heads together what we can do in a week or a month? Drop this case, my dear. Just drop it. It is good for you. You're not dropping it because you're scared of us. You're not dropping it because you're scared of Nahima. You're not dropping it because of Lenin. You're dropping it because of your son. It is not about me. So ma hole rek, doko drop. So hole Empress, doko drop. So hole Nahima, doko drop. Drop it for your son. And I salute you. Thank you all for watching us. Jërëjëf.